there was one fine day. Do you know Srihari sir basically? Srihari sir, Sharda ma'am, Erin ma'am. Yeah. Srihari sir and Sharda ma'am called me that okay, basically I'm at QQ. Can you come basically? So and I was very near to. Do you know Charnar? You are this the Charnar to QQ is very less basically. You can even cycle and come cycling. So I came and I just saw the how curiosity was killed with the people because so less people are interested because there was the atmosphere there was very toxic. Is it or not, Parameshwari? I have observed one thing that even if there are some people who are very interested, the surrounding people are killing their curiosity because one junior came to me and said that भैया थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे क्या हमारे दोस्त देखेंगे बोल के Matlab, I've said that if you're so afraid of your friends, yeah, how you can prepare? Like, is this the way that you should behave with your friends? If some people are like, what is meant by friends basically? There is a quote, a good one book can change your life, and one friend is equal to 100 books. And with the friend you can change, but the change either it may be in positive or negative depends upon the friends. So I'll ask you one thing: do not make a friendship with a person who says nice things to you. Is my audio audible? Friends, my dear greetings. Is my audio audible? Yeah. Is my audio audible? Hari, is my audio audible? Ryan, is my audio audible? Shivani, Alekia, is my audio audible? Swapna. Okay, yeah. Okay. Never make a friendship with a person who is nice to you. Make a friendship with a person who is saying correct things to you. If you call some random person, like say Shivan is a CR, right? So she can't give her best friendship with everybody. So she is when she gives a random call to some person in her class, say he or she, and he or she says that అరే హౌ టు ప్రిపేర్ లైక్ ఇంకెందుకు ప్రిపేర్ అవసరమా మనకి ఇంకా 1 month ఉంది కదా లాస్ట్ 1 week ప్రిపేర్ అవుదాం ఫస్ట్ 15 days ప్రిపేర్ అవుదాం ఇలా అన్నోళ్ళు ఐదర్ 2 విధాలుగా ఉంటారు. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ టువర్డ్స్ స్టడీస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ అనేది వాళ్ళు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ 1 month 1 year ఆర్ ఎల్స్ బికాస్ దిస్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ యువర్ లైఫ్ చేంజింగ్ డిసిషన్ బేసికలీ బికాస్ when you prepare for this examination enough, I'm not saying like best, just enough, what it requires, your life will completely change. And it's not a conspiracy or it's not a not known point. It's known everything, right? If you get 1,000 below, you'll get integrated. If you get integrated 1,000 below, you'll get into top 10 colleges. If you get a very good rank, like say let us example top 50 for any caste other than OC, you will get into university. Or if you're OC, if you are getting to top 10, you'll get into any university, Swanya or JNU. It will completely transform your life. You should only say that to me that from schooling, like I think most of the diploma students are in these polytechnic colleges here with the two reasons. First thing is with their financial issues. Second thing is because they are average student. Yes or no? Comment below. Comment below, my dear friends. Your parents only thought that you're average enough, so why to join in inter? Because you will never perform there if you can't even perform here. So when you came from that stage to diploma stage, your life got transformed because even at this point of time, there are some bright students who have joined diploma. Even they are smart enough, even they are financial enough. Some people even still join diploma because they know actual value of diploma. So what can bring basically. So there are some friends when you collaborate with the friends even in the final year, even if you are spending with the waste friends in the first 2 years, even you collaborate with them in the third year, the change is tremendous because it's better like attaching to someone is I think say easier than detaching with someone. Is my audio audible, my dear friends? If yes, yes, say yes. You say yes, yes, okay. Attaching to someone is very, very easier to detaching to someone. So when because if you like say let us example, you know, like there are 7 people. When I ask this yes or no, there are only 3 people saying yes, basically, which means that out of 7, 3 are interested in my topic. Yes or no?
Yes or no? Whatever I'm saying, this topic is relevant for only three people. So that's why only three people like Hari, Parameshwar, and Shivani got connected to with me. So that's what actually means that triggers in my mind that okay, these people are interested in this topic. When I say this topic, these people are reacting. In the same way, in the communication skills, first chapter is never ever communicate with other person by sharing the information what you know. Share the information what he wants to know. Yes or no? Yes or no? My dear Gritias, yes or no? Is my audio audible? Yeah, never share the information or the knowledge with the other person, and extremely when it comes to a stranger first time in the first talk, never share the information or the knowledge what you know. Never share the information and knowledge what he wants to know. It's like, say let as example, there is an athlete in your college, like a cricketer or a volleyball player or any something. If you go and tell about the business case studies or Elon Musk is doing well this with it, he's not interested. When you say like Rohit Sharma is this and Virat Kohli is this and he gets interest to it. So that's how friendship is made basically. But the point being is detachment with your old friends is way tougher basically. It doesn't involve only physical pain, it also it also involves a lot of mental weaknesses. So it's very important at this point of time. I'll definitely recommend you that completely detach yourself with your friends and family, because you need to be so alone that you should understand yourself, how you are performing, how your brain works, and etc. With that only you would perform better in what we say like exam, because those 3 hours of examination you should never ever get any shit in your brain, because everything is a shit except when you have a screen on your face coming. When you're seeing a question, you should never ever imagine another situation. Or else you can say that, let us say basically, if you people know terrorist, sleep cells, Naxalites, Malvis, etc. Yes or no? Yes or no? My dear great, yes or no? Yes. The reason why they become like that, so cruel, so psychotic, so psychopathic, so psychopath means from their childhood they are born in the terrorist camps, so they don't know about the rest of the world. They think that everything is same and everything is similar. They always from their childhood they listen the same words that those are enemies. Rest of the world is enemy for Pakistan, rest of the world is an enemy for Pakistan. In the same way, what they like, let us example, uh, do some senior or some your lecturer in your polytechnic college have encouraged you people like me? Thumbs up. Thumbs up. I think like say yes or no basically. Have some of your senior or like any polytechnic lecturer basically have encouraged you this so far? No. I think no. Because they don't get anything. Yeah, yes or no? Yes. So that's what I'm saying. When I start spreading positivity, whether you got whether I think it may be some kind of attraction or some kind of positive, I don't know what, but are you feeling pleasant or not with my words when I started giving positivity? So that is what I am actually. So so those terrorists, what happened is from the childhood they are listening to the same word jihad, 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 Pakistan Zindabad, India Muzabad, and all these things. They completely transformed their brains and fixed those patterns psychologically. The people who are superior in those organizations are well structured, but the point is the baseless people, like the base people of those terrorists are like very young kids. Yes or no? Very young kids. Those people are ruining their life. So that is the power of what? Power of communication skill. So when you are around the persons who spreads negativity, who always demotivates you, always demoralize you, what the point in being? What is the point in being with those shit people? It's better to detach. It's better to detach. Even if you're getting something like, let us say he's giving party to you, he's giving company to you, like company in the sense like he's being every time with you, it doesn't mean that he's good friend. Yeah, communication kills us or make us. Yeah, Sakit sir, it's very important to mm, if I want to be so cruel, Anna, I'll be stating one statement stated by a very good philosopher. Tell me your friends, I'll predict your future.
Tell me your friends, I'll say what is your future. This was a statement that he stated, because that is so powerful. The people you are around with, the people you are hung out with, decides on the Saturday and Sunday what you are doing, whether you are going to a cinema, whether you are going to a picnic. That decides your future. When you have friends like me, like Saket and some other state toppers or else, you will never waste your weekends on this shit things, basically movies, picnics, and all these things, because they're temporary pleasure. They will leave. Like, let us take an example. Most of the people wait for weekends. Whether we should wait for weekends, that's the life. Working so hell, even we are not liking the work on those weekdays like Monday to Friday, and waiting for the shit days, Saturday and Sunday. It's the most like, and even after that, they believe that those days are those days. They like post most of the pictures like enjoying this, hang out with friends. What this is, I never imagined a life like this. Being in a life, and under a job, doing some like, even if you like, let us consider the gritties over here. You have joined in the, like, you most of the people might be in the like in college, right? Like post COVID. Post COVID, all things change, but pre COVID, before COVID, most of the people are in hostels, right? They feel that they are doing so much enough to their parents, and in Saturday and Sunday they go to they do a lot of things, as you know, hostels, most of the people, even it may be girls. And so this is what I wanted to say, basically. It's not good thing, yeah. You are doing, first thing you are doing, you're not you're never doing your job right. If you are doing your job right, basically studying, if you are well educated enough, well awareness, basically you won't even join my class if you're very so strong, because you should know it. At least you should know your value of time, and at least you should be responsible enough for yourself also in the third year, like in the month of June of third year. At least you have an 8 months before result, so at least you should prepare from that point of time. If you prepared from that point of time, I think most of the serious students will not attend my class, because even this 1 hour impacts their life. But I am saying that even you are so serious, at least attend my 1 hour class. At least the motivation can driven you throughout the day. So that's the reason that I'm keeping the class from 5 to 6. So when I insert this much amount of positivity with the educational content in the morning, throughout the day will go as a river. Yes or no? Yes or no, my dear friends? Yes or no, my dear friends? My dear great, yes. So this is the reason behind telling that first 10 minutes will be interacting session, then 5 minutes will be some kind of motivation. You see, when it comes to me, I'm not a motivator. I feel myself as a realistic person. I want to pick the motivational content, but I want to transform into your life. But so to manage to make a bridge between these situations, what I need to do, I used to take real life situations. I can't say like detach from the others, attach from those people who are enough. I can't say, and even you know, right? Because even you know, right? The persons with whom you hung out, it's very common. Like do an assignment. Will you do, my dear greatest? Will you do, my dear greatest? Will you do? I'll give an assignment. You do. Will you do? Yeah. One people who, Hari, I'm writing your name in the Hari, in the premium students list. Already Gayatri was there. Hari, I'm writing your name because you are sorted too. Okay, yeah. What you do is, first of all, at this instant of time, write fastly five best friends, or else you can say like five, like the people who you most spend. Like, even you are spending 1 day with your friends in the 24 hours of day, even you are spending 1 day, 1 hour with your friends. In this 1 hour also, with whom you are talking, with whom you are speaking, with whom you are thinking, who gets into your mind when I say best friend. Even it may be college student, gully friend, any friend, basically, right? Have you written five friends, five written? Hey, Gayatri, don't text here. Don't text here. I'm telling it. Okay, leave it. Basically, write in your notebook. Basically, have you wrote it? My greatest, you should be fast enough. Because when I say best friend, there are some photos. Okay, right? Okay, Hari, have you wrote right? Okay, now try to assess that most of those five, if they are getting a percentage, but like let's say practical. Hari, are you there? You can unmute yourself, bro.
Hari, you can speak. Yeah. What is your percentage? Be open, be fully. Yes, yes. Okay, 90 above. This is what you should say. Okay. What your best friends average like? What do you have wrote five best friends, right? What are their what are their like average basically? Like 85 above, 890 above. Exactly, say five friends are there, right? How many of them are 90 above? Like even in the previous semester itself. Or else you can say that in those previous five semesters, yeah, at least in one semester also, all of these five students will get 90 above, right? So this is what actually. Okay, Shivan. Okay, unmute. Okay, mute yourself. Yeah, Shivani, you can speak. Yeah, have you wrote your five best friends? Have you written? Okay, yeah. What's your percentage basically? It's not, if it is above than 75%, it is very very good even. Okay, 85. In your five best friends, what are their average percentage? Like say this, like okay, in your first semester, what was the result basically? Let's take an example basically. First semester, have you remember your first semester results? Feel free. Okay, 80, 8.0 na. The next semester, immediate next semester ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి 1 year ending లో. యా సెకండ్ సెమిస్టర్ లో. ఓకే, బ్రిలియంట్. ఓకే, బ్రిలియంట్ కేస్ స్టడీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో. ఓకే. నాకొకసారి ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ అని చెప్తావా? ఒకసారి 1 ½ ఇయర్ దేనికి పట్టింది? అంటే ఇప్పుడు 8 నుంచి 7.8 అంటే యూ హావ్ హంగ్ ఔట్ విత్ రాంగ్ పీపుల్. ఆర్ ఎల్స్ 7 నుంచి 8.87 అంటే ఇట్స్ నాట్ అట్ ఈజీ. ఎందుకంటే నేను కూడా చెప్పగలుగుతాను. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నాకు ఫస్ట్ సెమ్ వచ్చింది 899, సెకండ్ సెమ్ వచ్చింది 971. స్టేట్‌లో నాకు తెలిసి థర్డ్ మార్క్స్ అంటది 971 అని రావడం. అది కూడా స్టేట్‌లో ఫస్ట్ 2 పీపుల్ మా ఫ్రెండ్సే. నెక్స్ట్ నాదే అంట స్టేట్‌లో హైయెస్ట్ మార్క్స్. అంటే ఇక్కడ నేను చేసిందేంటంటే రీప్లేసింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ విత్ న్యూ పీపుల్ బేసికల్లీ. హావ్ యూ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ శివాని? బీ ఓపెన్, బీ ఫ్రీ. ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్. యాహ్! హ్మ్. యాహ్! అంటే బేసిక్‌గా 8 నుంచి 7.8కి డీగ్రేడ్ అయినావంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ బేసికల్లీ. సో, ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ 8 అన్నావు. నెక్స్ట్ 7.8 అన్నావు. అంటే ఫస్ట్ 1 ఇయర్ అనేది ఎలా జరిగింది? దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా జరిగింది? అంటే ఇంత ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు శివాని. అవునా కదా? అంటే 7.8 నుంచి 8.87 అంటే ఆల్‌మోస్ట్ 100 మార్క్స్ లైక్ 1 సీజీపీఏ అంటే చాలా నార్మల్ కాదు. సో, వాట్ యూ అడాప్టెడ్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్, వెదర్ యూ హావ్ చేంజ్డ్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ వెదర్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్‌సెట్ లైక్ ఈవెన్ బీయింగ్ విత్ ద పీపుల్ టాకింగ్ ఓన్లీ మినిమల్లీ ఎలా? ఒకసారి చెప్పగలుగుతావా? ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట్లాడాలి. చాలా మంది దీని గురించి మాట్లాడరు. దే ఆర్ అఫ్రేడ్ టు టాక్. యాహ్! 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 అలవాటు. అలవాటయిపోతది. ఓకే, గ్రేట్. కాదు నేనొకటి అడుగుతా. నీకు ఫస్ట్ 5 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ సెమ్‌లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఉన్నారా? ఆ టాప్ 5 లిస్ట్‌లో? యాహ్! ఓకే. ఓకే. అంటే యూ హావ్ చూసన్ ద రైట్ పీపుల్ రైట్? Yeah, okay, thank you. Mute yourself, okay? Yeah, this is what I'm saying. If you observe Shivani, the point being here is ఇప్పుడు హరి నేను మాట్లాడినా, శివానితో మాట్లాడినా, హరి కూడా నీకు ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది. ఏంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ యొక్క యావరేజ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 90 అబోవ్ ఉంది ఏదో ఒక సెమిస్టర్. ఇట్ మీన్స్ థాట్ వెన్ యూ ఆర్ హంగ్ ఔట్ విత్ ద రాంగ్ పీపుల్, యూ విల్ బి అ రాంగ్ పర్సన్. వెన్ యూ హంగ్ ఔట్ విత్ ద గుడ్ పీపుల్, సో ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ మీ. ఇఫ్ ఇప్పుడు నేను ఒక కొటేషన్ చెప్తా, అది ఎవరైనా రాయండి. హరి నువ్వు రాసే, హరి నువ్వు రాసే, నేను చెప్తా ఉంటా నువ్వు రాసేసే. బేసిక్‌గా ఓకే. ఎలా ఫ్రేమ్ చేద్దాం కొటేషన్‌ని, 1 సెకండ్. నేను మర్చిపోతున్నా ఎలా రాయాలని. బేసిక్‌గా నేనేం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే, ఇఫ్ యూ హంగ్ ఔట్ విత్ ద రాంగ్ పీపుల్ యూ విల్ బి ఎ రాంగ్ పర్సన్. ఇఫ్ యూ హంగ్ ఔట్ విత్ ద బెస్ట్ పీపుల్ ఓకే. రైట్ హరి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ద స్మార్టెస్ట్ వన్ ఇన్ ద రూమ్, దెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ రూమ్. చాలా మందికి మెల్లగా అర్థమవుతది. సో, హరి రాసేసేయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద స్మార్టెస్ట్ వన్ ఇన్ ద రూమ్, యూ ఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ రూమ్. విచ్ మీన్స్ థాట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి హస్లింగ్.
If you are in a class, like let us say there will be like let us take an example, JNGP, there will be shift 1 and shift 2. If like sometimes in one batch, in one year, shift 1 will be performing more and shift 2 will be performing less. In my batch, shift 2 was awesome students and shift 1 was like a dealer basically. Well, everyone attentive లేకపోతుండే. Some of the students from like Shivani, Sai Surya Prabhu, and some other people from shift 1 used to come to my class and used to interact with ourselves, which which means the statement that I have told basically. If you are the smartest one in the room, then you are in the wrong room. Then then where is the point of growth? Because when you be with the people who are superior to you, they are 99.99% they'll help you, because you're not asking them to give their luxury items or else calcium or any something. You're just spending time with them. Even they love they even friend, like at this point of time we are in the teenage, so we love to interact with the people. So when you hang out with the good people in the sense, those are superior to, in terms of communication skills, in terms of everything. What happens is your heart may be saying that, I'm like inferior to them. And every time when you gain some additional knowledge, your brain starts releasing dopamine, which triggers your mind that, అరే ఇంకోసారి మాట్లాడదాం వాళ్ళతోని, అరే ఆయన వాళ్ళ లెక్క మనం కూడా కావాలి, ఇప్పుడు ఆయన చూసి నేను ఎలా ఇంప్రెస్ అవుతున్నాను, ఇంప్రెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్ పాజిటివ్ వే. నేను తను చూసి ఎలా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నాను, నన్ను చూసి నేను మాట్లాడితే, నేను కమ్యూనికేట్ అయితే ఇంకోరు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి అని చెప్పి, యూ షుడ్ హ్యావ్ గెట్ అ థాట్ బేసికలీ. ఎస్ నో? యాస్ నో మై డియర్ గ్రీడియస్? చెప్పండి ఒకసారి. యా హరి, యా యా. సో ఏంటబ్బా, మార్నింగ్ చాలా ఫ్రెష్ ఉంటారంటే మీరు ఏంది ఇట్లున్నారు? 7 మెంబర్స్ అంటే నాకు 7 మెంబర్స్ ఉన్నా మంచిగా ఉండాలి, అందరు అటెంటివ్గా ఉండాలి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్? హరి, అలకి, శివాని ఓకే, పరమేశ్వరి, గాయత్రి, సాకేత్, ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు అబ్బా, రయాన్. ఓకే, ప్లీజ్ అటెండ్. బేసికలీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుని, నేనైతే ఫిక్స్, ఎవరు క్లాస్లోకి రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎవరైతే అటెంటివ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నోట్స్ షార్ట్ నోట్స్ ఇస్తా. ఓకేనా? I'll be very, very arrogant and aggressive when it comes to this discipline kind of thing. So what I mean to say is, okay, చెప్పేది చెప్పేసిన బేసిక్గా. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ స్పెండింగ్ 1 hour క్వాలిటీ ఎగ్జాక్ట్ ఎఫెక్టివ్ టైం, నేను చెప్పే 5 to 6 మీరు విన్నా, నేను చెప్పేది మీతో షేర్ చేస్తుంటే నాకు తెలిసి మీ బ్రెయిన్లో చాలా చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. 3 days నుంచి చాలా చేంజ్ అనేది జరిగింది. నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ లెసన్ ఒక్కసారి నేను చెప్తాను. ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ షుడ్ పీపుల్ ఇంప్రెస్ మీ ఆర్ ఎనీథింగ్. మీరు ఇంప్రెస్ చేసినా చేయకపోయినా నా వర్క్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాను. నేను చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐదర్ ఇన్ యూట్యూబ్లో ఏదైనా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చెప్పడం కానీ, ఎన్పిటిఎల్ వీడియోస్ అంటే ఐఐటి వాళ్ళు చెప్తారు ఎన్పిటిఎల్ వీడియోస్లో, అది చాలా మందికి తెలుసు. లేకపోతే మీ కాలేజ్ సర్స్, లేకపోతే మీ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే మీ సీనియర్స్ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేలా ఈ డైమెన్షన్లో ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అని చెప్పాలి. నేను ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు. బి ఓపెన్. ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీరు ఫ్రెండ్స్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు, ఓకే, హరి అండ్ పరమేశ్వరి, ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ యువర్ నేమ్, వీళ్ళకి నేను నోట్స్ పంపిస్తా. శివాని, వాట్ హ్యాపెన్ శివాని? I thought I, you are so Shivani, you are so attentive in class, and right now I think what happened? Okay, yeah, you should like, ఎప్పుడైతే నేను క్లాస్ తీసుకుంటలేనో, యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్, యువర్ ఫింగర్స్ ఆల్వేస్ షుడ్ ఆన్ ద చాట్ బాక్స్. బేసికలీ చాట్ బాక్స్ పట్టుకొనే ఉండండి. నేను చెప్పేది ఏంది, ఎస్ ఎన్, ఈ రెండే. సో నాకు చెప్పేది ఏంటండి, ఓకే. సో నేను ఏం చెప్తానంటే, 5 to 6 నాతో ఒక క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేసిన, అందులో నా లెక్చర్తో పాటు నేను బిజినెస్ కేస్ స్టడీస్ని మీరు రియలిస్టిక్ లైఫ్తో కంపేర్ చేసి సిచ్యువేషన్స్ నుంచి నీకు మోటివేషన్ తెప్పించడానికి ట్రై చేస్తా. ఎందుకంటే బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ లెసర్ దెన్ ఎ లైఫ్. ఈవెన్ బిజినెస్ ఈస్ మచ్ మచ్ మోర్ టఫర్ దెన్ లైఫ్ when you learn business case studies. And this is what the, like when I said, tell me your friend's name, tell me, like I'll tell you the future, that was given by a very big businessman. The reason behind it, when he was in the early teens, he was like, if I wanted to be so deep enough, how many of you know Bengaluru? Most of the people know Bengaluru has a very smart city, but I knew Bengaluru is a kind of hub for what? Businesses, startups. Yes or no? Again, I'm getting angry. Yes or no? Yes. Just say yes, basically. Okay. Okay. Yes or no? So in the same way, Silicon Valley is a place in foreign where it is a hub for startups. So
Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, and every name that you are hearing right now who is creating a revolution, a different kind of era in this digital era, is the person who born there from childhood. As the same example as the terrorist, a terrorist son would be attached with him throughout his life, sharing his dreams, sharing his aims, sharing his views about this world in a different perspective. Again, at the same point of time, the kids of Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, being in the Silicon Valley, completely different exposure. Those are like two faces of a coin, completely opposite to each other. So it completely impacts their life even too. Yes or no? There are some, like, if like I was said in yesterday's class, when you are child, there is nothing kind of impossible. Yes or no? When you're child, you never even think. You never ever like, if Sachin Tendulkar is if there is a, like, let us say an example, Wakar Yunis, the world's greatest bowler, is like, is what is like, he's bowling with a ball of 160 km per hour. No one can even bowl in today's days without that much practice. Sachin Tendulkar at the age of 16, 17, under 20, when he hits, I assume when we are at 10, what we used to do, we used, without without having a bat, we used to do like ఏం బ్యాట్ లేకపోయినా ఇట్లా యాక్టింగ్ చేయడం, ఏంటంటే ఇట్లా కొట్టినట్టు బౌల్ వేసినట్టు. ఎస్ నో? సో దట్ వాజ్ వాట్స్ క్యూరియాసిటీ. డే బై డే ఏంటంటే మన పేరెంట్స్, మన సొసైటీ మన మీద ఒక ట్యాగ్ వేసారనమాట. మన ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, నువ్వు యావరేజ్ రా, నీ వల్ల ఇది కాదురా అని చెప్పి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూనిక్, ట్రస్ట్ మీ. ఎవ్రీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ జెనెటిక్స్. ఫస్ట్, ఇఫ్ మీ పేరెంట్స్ నేను డిస్కరేజ్ చేస్తే, నువ్వు వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయి. వాళ్ళ జీన్స్ అలా ఉండకపోతే నీకు జీన్స్ ఇలా ఉండకపోతే, అలా అని చెప్పి వాళ్ళని నెగిటివ్ అని చెప్తలేను. ఒకవేళ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే సో రూడ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇలానే చెప్పండి. కానీ మీ మంచి పేరెంట్స్కి ఇలా చెప్పకండి. సో జెనెటిక్స్ అనేది ఎవరిలో ఉంటుంది. కానీ ఏం చెప్తానంటే, టాలెంట్ అనేది ఇన్బార్న్ ఉండొచ్చు, కానీ హార్డ్ వర్క్ అనేది కంపల్షన్. ఒకవేళ సక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హార్డ్ వర్క్ ఇంటూ టాలెంట్. మీకు టాలెంట్ అనేది 1 ఉన్నా పర్వాలేదు, కొంతమందికి 100 ఉన్నా పర్వాలేదు. టాలెంట్ 100 ఉన్న వాళ్ళకి సక్సెస్ 100 కావాలంటే ఏం చేయాలి? హార్డ్ వర్క్ ఒక్కటి చేస్తే చాలు. కానీ అదే టాలెంట్ ఒక్కరు 1 ఉంటే, హార్డ్ వర్క్ సక్సెస్ 100 కావాలంటే హార్డ్ వర్క్ అనేది 100 టైమ్స్ చేయాలి. సో దట్స్ వాట్. లైక్ ఈ 1 month లో కూడా కొంతమంది అడిగారు, క్యాన్ వి క్రాక్ అని. యూ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్రాక్, మై డియర్ బ్రదర్. హ్యావ్ క్రాక్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ద స్టేట్ ర్యాంక్ within 3 months itself. If you're preparing 1 month so strong, I can't assure you will get into Usmania and JNTU, and I can't even assure that you will get into CBIT, VNR, Vasavi, but I can definitely assure that you will get into some of the one of the very very good colleges like Anurag University, let us say MVSR, MGIT, MJ, like this college, like category 1 is government universities, category 2 is a very good autonomous, category 3 is autonomous. Like, comparing to those three, these are like tier 3. So I can assure at least that. And even one of my friends said that from Anurag University was so good basically after being the university. Like initially it was CBSE college, right now it is Anurag University. So that's what, yeah, like, but the exposure is completely different. When it comes to CBIT, Vasavi, VNR, my friends told that they're completely towards placement. When my Anurag student told that, they were like middle, basically. They were balancing education and also placement. When it comes to Usman and JNTU, nobody even cares about you. You are living in your own world. So again, here comes the same thing. The friends you are, then the friends you are like, or the friends who do certain things, you will try to do that thing basically. If you take myself, like, my brain was like, I fixed something called schedule, and even Saket was in this class. Saket, are you there? Please message me yes if you are there, Saket. Saket was one of my friend who passed out at 2020 from diploma. I think he got disconnected. Okay, yeah. Okay. I have discussed with the Saket that, okay, Baba, our college will start at November. ఫస్ట్ 1 month మనం ఏం చేద్దామంటే కాలేజ్ అలవాటు పడదాం, గేట్ ఇవన్నీ వద్దు, జనవరి నుంచి బాగా ప్రిపేర్ అవుదాం. సో ఇందులో చాలా మంది జేఎన్‌జీబీ స్టూడెంట్స్ తెలిసి ఉంటుంది, నేను జనవరి ఫస్ట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటా అని చెప్పాను. ఎంతమంది అప్పుడు ఉన్నారు చెప్పండి? జనవరి ఫస్ట్ శివాని ఉంది. ఓకే, ఇంకా నిజం చెప్పండి జెన్యూన్ గా, నాకు తెలిసి కొంతమంది ఉండరు, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ కోపమే ఉంది, "ఆ అన్న జనవరి నుంచి చెప్తుంటారా, ఇంకా చెప్తలేడు" అని చెప్పి. సో నేను ఏంటి అంటే బేసిక్ గా, ఇది నేను మీకు అనిపించచ్చు, అరే అన్న ఇంత టైం తీసుకొని ఎందుకురా, ఇంత టైం ఖాళీగా ఉందా అని. బేసిక్ గా నాకు ఖాళీ లేదబ్బా, ఎవరికి టైం ఖాళీగా ఉండదు. టైం నేను ఎక్కడైనా నేర్చుకుని, ఇప్పుడు చూడండి, డైలీ 1 hour అన్నా, మంత్ కి 30 hours, అంటే ఒక ఇయర్ కి 365 hours, అంటే 365 hours లో ఎన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవచ్చు తెలుసా?
ఎంత ఎంత మనీ సంపాదించొచ్చు తెలుసా? కానీ నాకు ఏంటి అంటే, నేను ఏదైతే గేట్ అండ్ ఈఎస్‌సి స్పెసిఫిక్ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ ప్రిపరేషన్ ఉందో, అది డైలీ నేర్చుకున్న పాఠం మొత్తం ఐదర్ ఈవినింగ్ ఆర్ మార్నింగ్. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 4-8 లేస్తా. నేనెప్పుడు నాకు అలవాటుంది మార్నింగ్ 3:45కి లేసి 4-5 అనేది మీకొక క్లాస్ తీసేసుకో మీకొక క్లాస్ తీసుకుంటా. 5-8 అనేది నేనేం చేస్తా అంటే, నా స్పెసిఫిక్ గేట్ ప్రిపరేషన్ చేస్తా. దాని తర్వాత 8-9 ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి కంప్లీట్‌లీ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు మీకు తెలుసు కదా! మొత్తం కాలేజే ఉంటది. 9:30-4:30 మన కాలేజ్ టైమింగ్. 30 మినిట్స్ బిఫోర్ కాలేజ్ స్టార్ట్స్, ఆఫ్టర్ 30 మినిట్స్ కాలేజ్ ఎండ్స్ అనేది కొంచెం వర్క్ ఉంటది బేసిక్‌గా. రివైజ్ చేయడమో లేకపోతే కంప్లీట్‌లీ ఇట్లా ల్యాప్‌టాప్ ముంగట కూర్చోవడం ఇవన్నీ తెలిసిందే. సో, మళ్ళీ దాని తర్వాత 5 తర్వాత మీకెలా ఉంటుందో తెలుసు కదా ఇంట్లో. లైక్ బేసికల్లీ మళ్ళీ ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిందే ఆబ్వియస్లీ. 5-6 ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిందే. నేను నైట్ ఎప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను ఓన్లీ 4 అవర్స్ పండుకుంటా కాబట్టి, నాకు మళ్ళీ కరెక్ట్ ఒక 6 అవర్స్ ఉంటది. ఆ 6 అవర్స్‌లో లైక్ నేను చెప్పినా కదా 5-6 అని చెప్పి. ఆ 5-6లో నేను నైట్ డిన్నర్ చేస్తా. నేను బిఫోర్ 6 నేను తినేస్తా బేసిక్‌గా నాకు ఆకలి ఏముండదు. గట్టిగా తినేస్తా. గట్టిగా తినేసి ఇప్పుడు నా దగ్గర కరెక్ట్ 6 అవర్స్ ఉన్న కాడ చదవబుద్దయినా కానీ మనం చదవగలుగుతామా? మార్నింగ్ చదివేసినాం గేట్ అండ్ పీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. ఈవినింగ్ కాలేజ్ అయినా మనం చదువుతామా ఒకసారి చెప్పండి? నా వల్ల అయితే కాదబ్బా ఎంత గ్రేటర్ అయినా. ఎందుకంటే అది ఇనెఫిషియంట్ నేనేంటి నువ్వనొచ్చు ఎందుకన్నా పర్సిస్టెంట్ ఉంటే ఏదైనా చేయొచ్చు. అని పర్సిస్టెంట్ ఉన్నా అబ్బా! కానీ ఆ టైంలో చేయడం తప్పు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా గాని ఈవినింగ్ స్లాట్ అనేది ఎప్పుడు దేనికి ఇవ్వడం బెటర్ తెలుసా? చదివేదానికంటే ఇవ్వడం అప్లికేషన్‌కి ఇస్తే బెటర్. సో, థాట్స్ వై ఐ స్టార్టెడ్ థీస్ క్లాసెస్ అట్ ది ఈవినింగ్ సెషన్స్. బట్ వాట్ ఐ థాట్ థాట్ లెట్స్ మేక్ ఎ చేంజ్. నేను జూన్ ఫస్ట్ నుంచి మంచి క్లాసెస్ తీసుకుంటాను కదా! లైక్ ప్రాపర్ క్లాసెస్. అప్పటి వరకు ఒకసారి వీళ్ళకి మార్నింగ్ తీసుకుందాం. వీళ్ళ ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుంటాం ఏది అని. ఒకవేళ మార్నింగ్ అయ్యేదుంటే 1 అవర్ చెప్తా. ఈవినింగ్ అయ్యేదుంటే చూద్దాం. లైక్ నేను 6 నుంచి ఫ్రీ ఉంటా కాబట్టి 6-9 చెప్పడం, 6-8 చెప్పడం, 6-7 చెప్పడం చూస్తా. సో, నేను వాట్ ఐయామ్ సేయింగ్ థట్ ఈవెన్ మీరు నా షెడ్యూల్ చూస్తే నేను 6 తర్వాత 6-12 వరకు ఏం చేస్తానంటే బేసిక్‌గా సేమ్ 25 మినిట్స్ పోమోడోరో టెక్నిక్ 25 మినిట్స్ వర్క్, 5 మినిట్స్ బ్రేక్. 25 మినిట్స్ వర్క్, 5 మినిట్స్ బ్రేక్. ఏం చేస్తానంటే సాఫ్ట్‌వేర్స్ నేర్చుకుంటా. సాఫ్ట్‌వేర్స్ అంటే క్యాడో ఇవి గావు. కొన్ని లైక్ ఫోటోషాప్ నేర్చుకుంటా, వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటా, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటా, యానిమేషన్స్ నేర్చుకుంటా విచ్ మేక్స్ మై క్యూరియాసిటీ సో హైయర్. బిజినెస్ కేస్ స్టడీస్ చూస్తే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటియన్నీ ఏంటి తెలుసా? నేను ఇప్పటి వరకు సే నేను మోర్ దెన్ 10 బయోగ్రఫీస్ చదివిన, మోర్ దెన్ 10 బయోగ్రఫీస్‌తో పాటు బిజినెస్ కేస్ స్టడీస్ చదివిన, మోర్ దెన్ 10 బుక్స్ ఎలా అంటే ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ చదివిన, మోర్ దెన్ 10 బుక్స్ ఫిక్షన్ అంటే కొంచెం స్టోరీ టైప్ అంటే మంచి స్టోరీ, మోరల్ స్టోరీ ఉన్నది చదివా. సో, ఇవన్నీ నేను ఎలా చదువుతున్నా అంటే టైమ్‌లో నేను చదువుతా. అంతే అని చెప్పి నేను అంతే అంటే మొత్తం చదవను. నేను ప్రతిదానికి ఇప్పుడు ఈ 12 అవర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 6-12 అంటే 6 అవర్స్. 6 అవర్స్ అంటే ఏంది 3 అవర్స్ 2 మినిట్స్. ఇప్పుడు 3 అవర్స్ అంటే 90 మినిట్స్ కదా! నేను 2 యాక్టివిటీస్ చేస్తా ఈవినింగ్. ఆ ఈవినింగ్ 2 యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ 6-9 అనేది నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ కాలేజ్ దానికి పెడతాను. 9-5 కాలేజ్‌లో మీకు అన్నీ అర్థం కావు. ఆన్‌లైన్‌లో తెలుసు కాబట్టి. ఈవెన్ మీరు చాలా మంది గవర్నమెంట్ కాలేజ్‌లో ఉన్నారు కాబట్టి you people know that some of the teachers are good, some of the teachers are bad. But even the good teachers can't explain the topics to certain level that actually it requires in engineering point of view. So ఈవినింగ్ 6-9 ఏం పెట్టుకోండి మీరు రాసుకోండి ఎన్‌పీటీఎల్ నేను టైప్ చేస్తాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ న్యూ అబౌట్ ఎన్‌పీటీఎల్? నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం బేసికల్లీ. మిమ్మల్ని ఇంటరాక్ట్ చేయడం కోసం ఇంత మాట్లాడుతున్నా. హౌ మెనీ ఆఫ్ న్యూ పీపుల్ నో అబౌట్ ఎన్‌పీటీఎల్? నో గదా! సో, ఇది పేరు రాసుకోండి. ఒక్కసారి మీరు ఏం చేయండంటే, అయ్యో! మీకు ఇప్పటి వరకు తెలీదంటే మీరు ఎంత అవేర్‌నెస్‌లో లేరనమాట. సో, ఇప్పుడు మీరేం చేయండంటే, శివన్ ఈవెన్ యూ పీపుల్ డోంట్ నో. సార్ వాళ్ళు చెప్పలేదా? So this is what actually happens in government college. It's not that sir didn't said because they do have a lot of work. We should go to them. I think we never go. The best part is from first year itself. Even the staff used to hate me. Basically, అరే సంతోష్ గాడు వచ్చిండని అమ్మ వెళ్ళిపోతున్నాడు క్లాస్ కనేటోళ్ళు ఉండేటోళ్ళు సార్. ఎందుకంటే నేను అన్ని కొత్త క్వెషన్స్ అడిగేటోడిని. నా లోపల క్యూరియాసిటీని వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కిల్ చేసినా గాని నేను ఎప్పుడు నన్ను నేను కిల్ చేసుకోలే క్యూరియాసిటీని. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఎన్‌పీటీఎల్ వీడియోస్ అనేది డైలీ మీరేం చేయండంటే ఫస్ట్ ఇయర్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ సే యెస్. ఇఫ్ సంబడీస్ ఫస్ట్ ఇయర్ యెస్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 శివ, అలేఖ్య ఇస్ ఇట్ రైట్? శివ అండ్ అలేఖ్య, మాధవి యాహ్! అరే! హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ అరే! విచ్ కాలేజ్ యాహ్? విచ్ కాలేజ్ యాహ్? విచ్ కాలేజ్ యార్? శివ, అలేఖ్య, మాధవి విచ్ కాలేజ్? ప్లీజ్ మెన్షన్ యువర్ కాలేజ్. శివ జేఎన్‌జీబీ యాహ్! ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ జేఎన్‌జీబీ. వెయిటింగ్ ఫర్ అలేఖ్యస్ రిప్లై. అలేఖ్య? where okay, okay. Okay, James is growing exponentially day by day, it seems. Okay, so first year, what you do is, one second, one second.
Hari, Alekia, Madhavi, trust me, I'm gonna definitely mentor you throughout these 3 years like nothing. You will definitely give me even a BMW or a Royal Enfield's bike because I'm giving that much support to you people. Trust me. Will you do one thing for me for your better future? But it needs a lot of hard work, patience, and passion. Whether you'll do. Yes, Madhavi got reply. It. I'm writing Madhavi's name. I'm writing Alekia's name. Okay. Shivani, okay. I'm not telling that Shivani, you should not do the thing that I'm saying right now. Basically, those people who are in the first year, write down this thing called NPTL. Type this word NPTL civil engineering. At this point of time, engineering is so cheap. Let us take Geo SIM, 600 rupees పెడితే మీకు 3 months అంటే మంత్లీ 200కి నీకు డైలీ మా అన్నకు 2 GB వస్తుంది. ఎస్ అన్న 2 GB వస్తుంది. ఇప్పుడు 200 మంత్లీ అంటే నేను చేస్తా క్యాల్కులేషన్ కరెక్ట్ చేద్దాం మనం ఎప్పుడైనా ప్రిసైజ్గా ఉండాలి. అంటే మీరు డైలీ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ రూపీస్ అని వస్తుంది. 6 రూపీస్ అంటే మనం 10 రూపీస్ పెట్టుకుందాం. నాకు తెలియదు మీరు డైలీ ఒక టిఫిన్ తింటారు అనుకుంటా కదా, టిఫిన్ చాక్లెట్ తింటారు. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి ఎస్, ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పండి ఎస్. డైలీ 10 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టకుండా ఎవడు ఉన్నాడు. అదే 10 రూపీస్ నెట్కి పెట్టినకి ఏమైంది, నెట్కి పెడతారు పెట్టిన మళ్ళీ టిక్ టాక్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ నాకు తెలిసి మీరు ఏం చేస్తారు. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, నేను నా కాలేజ్ స్కెడ్యూల్ ఎట్లా నడిపిస్తున్నానో అది బాగుందా లేదా ఒకసారి చెప్పండి. నా సోషల్ లైఫ్, పర్సనల్ లైఫ్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎక్కడైనా డిస్టర్బ్ అవుతుందా ఒకసారి ఇప్పుడు చేస్తాను చెప్పండి. అంతే కదా. మార్నింగ్ నేను చదివేది ఎవ్వరికి తెలియదు 4 to 8. ఎందుకంటే చాలా మంది లేసేది 8కి అబ్బా. నేను అందుకే క్లాస్ కూడా పెట్టేది 4 to 5. ఎందుకనంటే యూ విల్ ఫీల్ సో మచ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ అర్రే 10 మెంబర్స్ వచ్చి 157 ఎన్రోల్ 10 మెంబర్స్ వచ్చిందంటే నేను టాప్ 10లో ఉంటా అన్నట్టు. ఎస్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కికింగ్ డోపమైన్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆర్ నాట్. సో దాట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ నేను చెప్పినట్టు మీరు మార్నింగ్ 3:45కి లేవండి అబ్బా. నేను ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్తా. ఒక ఆయన పేరు కోప్ బ్రయాంట్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు. మన కాడ క్రికెట్ ఎంత పిచ్చి, ప్రాణం, పైచాచికత్వమో ఫారెన్‌లో బాస్కెట్ బాలర్ అనేది అలా. ఈ కోప్ బ్రయాంట్ అనేటోడు విరాట్ కోహ్లీ లెక్క. విరాట్ కోహ్లీ అంటే సచిన్ టెండూల్కర్‌లా టాలెంట్‌తోని పుట్టలేదు విరాట్ కోహ్లీ. నీకు తెలుసు. వరల్డ్ కప్ ముందెలా ఉన్నాడో, ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ ముందెలా ఉన్నాడో, వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఎలా ఉన్నాడో. హి ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ బ్యాట్స్‌మెన్ రైట్ నౌ. నంబర్ 1 బ్యాట్స్‌మెన్. సో, తను ఏందంటే విరాట్ కోహ్లీ సింపుల్‌గా చెప్పిండు. నేను రోహిత్ శర్మ లెక్క టాలెంట్‌తో పుట్టలేదు. ఐ యామ్ నెవర్ బోర్న్ విత్ టాలెంట్. సో, ఐయామ్ కంపెన్సేటింగ్ ఇట్ విత్ మై కంపెన్సేటింగ్ ఇట్ విత్ మై హార్డ్ వర్క్ అంతే. రోహిత్ శర్మ నిజంగా చెప్తా. రోహిత్ శర్మ కొంచెం దొడ్డుగుంటాడు, లడ్డుగుంటాడు, దొడ్డుగుంటాడు. అయినా వాడు విరాట్ కోహ్లీ కంటే సమ్‌టైమ్స్ రోహిత్ శర్మ చాలా బాగా ఆడతాడు క్రిటికల్ సిట్యుయేషన్స్. ద రీజన్ బిహైండ్ హి ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఎనఫ్ ఉంది ఆయనకి. కానీ విరాట్ కోహ్లీ ఈస్ సో ఫిట్. ఇఫ్ మీరు వరల్డ్స్ 3 బెస్ట్ అథ్లెట్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ రొనాల్డో ఉంటాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మెక్ గ్రియార్ యూఎఫ్‌సిలో ఒక ఫైటర్ ఉంటాడు వాడు. నెక్స్ట్ విరాట్ కోహ్లీ. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ సో ఫిట్ ఎనఫ్. సో వాళ్ళకి హార్డ్ వర్క్స్‌తోని కంపెన్సేట్ చేస్తారు. సో నేను మీకు చేసేది ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకేందంటే మీరు నా కోసం చేస్తారు, మీకోసం చేస్తున్నారు. ఒక 1 ఇయర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇయర్ చేయండి ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా! శివ, అలేఖ్య, మాధవి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది కదా! మీకు ఒకసారి నాకు చెప్పండి. నోవా? అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ రన్నింగా? ఓకే. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ టు హియర్. అంటే మీకు నాకు తెలిసి ఎప్పుడు ఇంజినీరింగ్ మెకానిక్స్ స్టార్ట్ అయి ఉంటది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఏమి ఉండదనుకుంటా. ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి? ఈఎం ఒకటే ఉంటది నాకు తెలిసి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఏముండదు. సెకండ్ సెమిస్టర్ ఏముంటది. యెస్ నో? ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? మాధవి, అలేఖ్య. అరే ఈడేడికి వింటరు. శివ ఏం చేస్తున్నావురా? ఏముంది చెప్పు నాకు సబ్జెక్ట్స్ ఇంజినీరింగ్ ఏమున్నాయి చెప్పు? సబ్జెక్ట్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఏమైనా అయినాయా? కంప్లీట్ అయినాయా? నాకు తెలిసి ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఉండవు. మీకు ఎట్లుందో మరి? ప్లీజ్ క్విక్ బీ. అరే చాట్ బాక్స్‌లో ఉండండి అని చెప్పాను కదా నేను. నాకు రిప్లై సర్వేయింగా? యాహ్! అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఎస్ఎం అయిపోయిందా? ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఎస్ఎం అయిపోయిందా? ఎస్ అని పెట్టండి అయితే. సారీ ఈఎం అయిపోయిందా? ఇంజినీరింగ్ మెకానిక్స్. వావ్! అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు మీకు సర్వేయింగ్ ఉందా? ఓన్లీ 1 సబ్జెక్ట్ సర్వేయింగా? మళ్ళీ ఎస్ అని పెట్టండి. పోయిన సెమిస్టర్‌లో ఏం లేవా ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్? ఎస్ అని పెట్టండి అయితే. పోయిన సెమిస్టర్‌లో ఏం లేకుండేనా? అంటే ఓన్లీ ఇప్పటి వరకు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌ల మీకు ప్రీవియస్‌గా ఇప్పుడు చేస్తున్న టైంలో పాస్ట్ ఇంకా ప్రెజెంట్‌లో ఓన్లీ ఒకటే ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉందా సర్వేయింగ్ అది గూడా? ఒకసారి మళ్ళీ యెస్ అని పెట్టండి. ఆ! బెస్ట్. సరే మీరేం చేయండి తెలుసా? ఎన్‌పీటీఈఎల్ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ సర్వేయింగ్ కొట్టండి ఈరోజే మీరు ముగ్గురు. అన్న ఫస్ట్ సెమ్‌లో సర్వే ఉంటది. సెకండ్ సెమ్‌లో ఈఎం అండ్ సర్వే ఉంటదన్న. ఓకే. శివాని
ఓహ్! శివాని నాకొకటి చెప్తుంది మరి మీరు చేసే ఓకే శివాని. మరి వీళ్ళేమో ఇలా చెప్తున్నారు. అలెక్కియా ఒకసారి నాకు కరెక్ట్‌గా చెప్పండి. శివ బ్రో కరెక్ట్ చెప్పు నాకు. ఫస్ట్ సెమిస్టర్‌లో ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా మీ కరిక్యులమ్ ప్రకారం? క్లియర్‌గా చెప్పు బ్రో. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అంటే పోయిన సెమిస్టర్. శివ నాకు నీ రిప్లై కావాలి శివ ఫాస్ట్‌గా. నో అన్న. ఓకే. శివాని నాకు తెలిసి వీళ్ళకి లేదనుకుంటా బేసిక్‌గా. నేను కూడా అదే అవాక్ అయితున్నా వీళ్ళకి లేకపోవడం ఏందని. సో మీరేం చేయండంటే ఎన్‌పిఓ సాకేత్ పెట్టినట్టు ఎన్‌పీటీఎల్ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ అని టైప్ చేసి పక్కన సర్వింగ్ అని కొట్టండి. మీకు నచ్చిన చెప్తున్నా మీకు మీ బ్రదర్ మీద రెస్పెక్ట్ ఉంటే, మీ లైఫ్ మీద మీకు హోప్ ఉంటే ఇది మీరు దగ్గర దగ్గర సాకేత్ ఐ థింక్ ఎన్ని లెక్చర్స్ ఉంటాయి సాకేత్? 40 అనుకుంటా కదా మోస్ట్‌లీ. ఇస్ ఇట్ సాకేత్? 40 మాక్సిమం ఉంటాయి కదా! ఎందుకంటే పర్ వీక్ 5 ½ అవర్ కంటెంట్ ఉంటదంట. అవునా కదా సాకేత్? పర్ వీక్ 5 ½ అవర్ ఉంటది. అట్లా మాక్సిమం 12 కోర్సెస్ ఉంటాయి. అంటే 60 అవర్స్ ఉంటది. ఆల్‌మోస్ట్ యాహ్! మాక్స్ 40. ఇంట్రొడ్యూసింగ్ మై కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్ హి ఈస్ సాకేత్. సాకేత్ నాకు తెలిసి ఎన్‌పీటీఎల్ గురించి నువ్వు చాలా బాగా చెప్తావు. ఒకసారి ఆన్‌గా సాకేత్. మనం క్లాస్ 6-7 తీసుకుందాం గానీ, అప్పటి వరకు కొంతమందొస్తారు. సాకేత్ అన్‌మ్యూట్ యువర్‌సెల్ఫ్ అండ్ ఇంట్రొడ్యూస్ యువర్‌సెల్ఫ్ విత్ అవర్ గ్రేటెస్ట్. ఓకే. యాహ్! నేను చెప్తున్నా అప్పటిదాకా సాకేత్. సాకేత్ వాస్ వన్ ఆఫ్ మై ఇప్పుడు మీకు నేను ఎలా అయితే మీరు నన్ను "అన్న నువ్వు గ్రేట్ అన్న. అన్న నువ్వు నా లైఫ్ చేంజ్ చేస్తున్నావు" చాలా మంది మెసేజ్ పెట్టిల్లు. నువ్వు ఇచ్చే మోటివేషన్ ఎక్కడ ఎళ్ళిందన్న. యాక్చువల్‌గా లైఫ్ పర్పస్ అంటే తెలిసింది. ఇప్పటివరకు కామెడీగా ఉన్నా ఇప్పుడు సీరియస్ తీసుకుంటా అని. అలానే సాకేత్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్. తను ఉన్నాడని నేను ఇప్పుడు చెప్పట్లేను. కొంతమంది ప్రీవియస్‌లీ క్లాసెస్‌లో ఉంటే నేను తన గురించి మధ్యలో మధ్యలో చెప్పిన. యెస్ ఆర్ నో? యెస్ ఆర్ నో? సాకేత్ అని పేరు మధ్యలో వచ్చిందొకసారి. సో, నేనేం చెప్తున్నానంటే ఎవ్రీబడీ నీడ్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్‌షిప్ లైక్ థిస్. తనొచ్చి నాకు యూట్యూబ్, తనొచ్చి నాకు ఇంటర్నెట్ యొక్క పవర్‌ని చెప్పింది. అంటే నాకొక్కటే చెప్పింది తెలుసా? "అరె! నువ్వు అని లైక్ ఈసెట్ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నావు" అంటే నేను చెప్తే వాడు నవ్విండు. "అర్రె! ఏందిరా నువ్వు కాంప్రమైజ్ ఎప్పుడు అవ్వద్దురా ఎడ్యుకేషన్ మీద. ఇంటర్నెట్‌ల నేనిప్పటికి చెప్తున్నా ఎన్‌పీటీఎల్ సివిల్ ఇంజినీరింగ్ వీడియోస్ ఆర్ ద బెస్ట్. When it comes to GATE, TSA or any other shit examination, they are the best. But what happens in NPTEL is they are boring enough. అక్కడ సంతోష్ అన్న లేడు గదా! నీటి ఇంటి మంచిగా ఇంటరాక్షన్‌గా చెప్పనీకి. ఆడు 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్ గాబట్టి వాళ్ళు అట్లనే ఉంటారు మరి. స్లోగా చెప్తారు. కానీ మీరేం జేయాలి దాన్ని 2x స్పీడ్‌లో పెట్టుకోవాలా. మీరు దాన్ని ఎంగేజింగ్ జేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 'శివ', 'మాధవి' లైక్ వన్ సెకండ్ సాకేత్. వీళ్ళు ముగ్గురు సేమ్ జేఎన్‌జీ ప్యానెల్ గాబట్టి మీరేం జేయండి అంటే ఇప్పటి నుంచే సో, ఓకే. ఓకే. యెస్ అండ్ ఐ హావ్ లిజన్డ్ టు దెమ్. ఓకే. మీరేం జేయండంటే మీరు 3 మెంబర్స్ ఒక చిన్న గ్రూప్ క్రియేట్ జేసుకోండి. ఏం గ్రూపు? టార్గెట్ 2024 అంటే సార్ 2021 టార్గెట్ ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడు రీసెట్ రాస్తారు? టార్గెట్ 2023 2024 ఏదో ఒక ఎగ్జామ్. అది బెట్టుకొని మీరేం చేయండంటే రేపటి నుంచి నాట్ ఇట్ షుడ్ బి నౌ. ఇట్ షుడ్ బి నౌ ఆర్ నెవర్. ఇట్ షుడ్ బి నౌ ఆర్ నెవర్. ఇట్ షుడ్ బి నౌ ఆర్ నెవర్. ఆఫ్టర్ ద కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ క్లాస్ చేయకండి. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రేపటి నుంచి ఏం చేయండంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఈ డేట్ రాసి పెట్టుకోండి. 21 అనుకుంటా రేపు. 21 ఆఫ్ మే నుంచి మీరేం చేయండంటే బేసిక్‌గా ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 'అలేఖ్య మాధవి' మీరేం చేయండి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్. నాకు మీరు ఇంపార్టెంట్ చాలా. ఎందుకంటే మీరు నాతోని ఇంకా నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ ఉంటారు. నేనిప్పుడు మాక్సిమమ్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది నా కంటెంట్ అకాడమిక్ కంటెంట్, క్వాలిటీ కంటెంట్ అనేది నేను నా బీటెక్ ఎండ్ అయ్యేలోపు ఇచ్చేస్తా. అంటే నాకింకా స్టిల్ 2 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. సో, నా మెయిన్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇప్పుడున్నారో ఎవరైతే నాకు వీళ్ళు ఇంపార్టెంట్. సో, మీరేం చేయండి అంటే మ్యాథ్స్ నేను చెప్తా. మ్యాథ్స్ ఎలా చెప్పాలో సాకేత్ బాగా చెప్తాడు. ఎంపీసీని ఎలా చేయాలో. నేను ఇంజినీరింగ్ చెప్తున్నా. ఎస్పెషల్ సివిల్ ఇంజినీరింగ్. ఎన్‌పీటీఎల్‌ని మీరు అసలు చెప్తున్నాను కదా! ఇలా అంటున్నాను ఏమనుకోకండి. మీ సార్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పకండి. బీ ఓపెన్ విత్ మీ. సర్వింగ్ ఎవరు చెప్తున్నారు? నాకు సార్ పేరు చెప్పండి. నాకు తెలిసి శ్రీధర్ సార్ చెప్తారేమో. ఒకసారి చూద్దాం. అనుకున్నా శ్రీధర్ సార్. శ్రీధర్ సార్ అయితే చేయనండి. నేను వన్ సెకండ్. సారీ. యాహ్! శ్రీధర్ సార్ చెప్తే మీరు వినండి డెఫినెట్‌గా. సార్‌ది బోరింగ్ అనిపించినా సార్ చాలా బాగా చెప్తాడు కంటెంట్. సో, నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇఫ్ సంబడి ఇన్ ఫర్దర్ సెషన్స్ అంటే నాకు తెలిసిందేంటంటే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ సర్వేయింగ్ ఉంది. సాకేత్ నువ్వేనా? హలో సాకేత్. సాకేత్ నేను కంప్లీట్ చేస్తున్నా. 1 మినిట్. యాహ్! మీరేం చేయండి ఫస్ట్ ఇయర్ మీ స్టూడెంట్స్ ఏం చేయండంటే మీరు అలాంగ్ ద సెమిస్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివాని నాకు ఒక్కసారి చెప్పు శివాని నువ్వు నా జూనియర్ కాబట్టి మీకు పర్ సెమిస్టర్ లైక్ సెకండ్ ఇయర్ మట్టుకు థర్డ్ ఇయర్ వదిలేసేయండి. సెకండ్ ఇయర్ దాకా పర్ సెమిస్టర్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి శివాని? మాకు ఆల్‌మోస్ట్ ఒక 4 ఉన్నాయి అనుకుంటా. మాక్సిమం 4 నాకు గుర్తున్న మట్టుకైతే మీకు సెమిస్టర్‌కి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? అందులో ఇంజినీరింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి శివాని? ఒకసారి ఫాస్ట్‌గా చెప్పవా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నాకు నంబర్ టైప్ చెయి. పర్ సెమిస్టర్స్ లైక్ యాక్చువల్‌గా ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు? నీకు కాదు శివ నువ్వు చెప్పకు రిప్లై ఇవ్వకు. నేను థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్‌ని అడుగుతున్నా. అసలు యాక్చువల్‌గా పర్ సెమిస్టర్ మీకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి శివ? 5 6 7 ఆ?
1 సెమ్ ఫస్ట్ సెమ్ ఫస్ట్ ఉంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సెమ్ మీ ప్రకారం ఫాస్ట్‌గా టైప్ జెయి. సెకండ్ 2లో 2 ఇట్లా రాసేయి. 3లో 3, 4లో 5 ఇట్లా రాసేయి ఇంగ. సెమ్ అని ఏం పెట్టాల్సిన అక్కర్లే. 3లో 3 ఓకే. 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 4లో 4ఆ? శివాని ఫాస్ట్. శివాని? యాహ్! మరి ఫోర్త్ సెమిస్టర్? ఓకే. నువ్వేమంటున్నావు? ఫస్ట్ సెమ్ అంటే ఫస్ట్ ఇయరా అది? సెకండ్ సెమ్ అంటే సెకండ్ ఇయరా బేసిక్‌గా? థర్డ్ ఇయర్‌లో 3 అంటే? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు యెస్ అని. అంటే ఫస్ట్ సెమ్, సెకండ్ సెమిస్టర్ అంటే ఏంది? ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయరా? శివాని? హలో! వెదర్ మై ఆడియో ఈస్ ఆడిబుల్ సాకేత్? సెమ్ వైస్ సెమ్ అంటే మీకు 6 మంత్సా? 1 ఇయర్ ఒకసారి చెప్పండి నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. మరలాంటప్పుడు ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ కూడా ఉంటది కదా సెమిస్టర్. అహా! కాదు మరి ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ సెమిస్టర్ చెప్పలే కదా శివాని అలా అంటున్నా నేను. ఫస్ట్ సెమ్, సెకండ్ సెమ్, థర్డ్ సెమ్ టైప్ చేసావు ఓకే. ఫోర్త్‌ది ఇంపార్టెంట్ నాకు తెలిసి. ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ నాకొద్దు. ఫైనల్ ఇయర్ మనం ఎప్పుడు ఈసీ స్పెసిఫిక్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఒకసారి నాకు ఫోర్త్ కూడా చెప్పు. ఫోర్త్‌లో ఎన్నున్నాయి? మినిమమ్ 3 అయితే ఉంటాయి. నాకు తెలిసి 5 ఉంటాయి అనుకుంటా. 4 ఆర్ 5 ఎన్నున్నాయి శివాని ఫోర్త్ సెమిస్టర్ గుర్తులేదా లేకపోతే? సో, 5 ఉన్నాయి. ఓకే. యాహ్! ఇప్పుడు చూడండి, నాకు తెలిసి మీకు స సెకండ్ ఇయర్ కల్లా సర్వింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతది. అసలు యాక్చువల్‌గా నాకు తెలిసి సర్వింగ్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లేకపోతే సెకండ్ ఇయర్ కల్లా సర్వింగ్ 1, 2, 3 అని ఎట్లనో అట్లా ఉంటది అయిపోతది సర్వింగ్. ఎస్ఓఎం ఫుల్ అయిపోతది. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫుల్ అయిపోతది. నాకు తెలిసి ఆర్‌సీసీ కాదు. స్టీల్ కూడా కాదు. ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ నేను చెప్తున్నా కదా! ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి రేపు పొద్దున మీరు బీటెక్ అయిపోయినంక ఎంటెక్ చేయాలంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి. జియో టెక్నికల్, ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్, ఎన్వైర్న్మెంటల్, మళ్ళా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఆర్‌సీసీ స్టీల్, ఇంకోటి కన్‌స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్. ఈ ఎంటెక్ చేసే కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవన్నీ మనకు ఫైనల్ ఇయర్‌లో వస్తాయి. కానీ ఇవన్నీ ఈ సెట్‌కి అస్సలు ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో, మన బెస్ట్ థింగ్ ఏందంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిన స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఆర్‌సీసీ సరే ఆర్‌సీసీ ఇంపార్టెంట్ కానీ మీకు తర్వాత తీసుకుందాం. సర్వేయింగ్, ఇరిగేషన్ వీటన్నిటికంటే బేసిక్ ఇంజినీరింగ్ మెకానిక్స్. ఇవన్నీ మీకు సెకండ్ ఇయర్ కల్లా అయితాయా కావా శివాని చెప్పు నాకొకసారి? మా ఫిఫ్త్ సెమ్‌లో ఆర్‌సీసీ స్టీల్, జియో టెక్నికల్, ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ అన్నీ ఉంటాయి తెలుసు శివాని ఇగ. ఒకసారి నాకు చెప్పు శివాని నువ్వు ఆల్రెడీ పాస్ ఔట్ అయిపోయినావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ పాస్ ఔట్ అవుతున్నావు కాబట్టి నీకు సెకండ్ ఇయర్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్ కల్లా ఇంజినీరింగ్ మెకానిక్స్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, సర్వేయింగ్, ఇరిగేషన్ అయితదా కాదా? యెస్ ఆర్ నో? యెస్. సో యాహ్! పరమేశ్వరి. సో మీకు చెప్పన్నా గదా! నేను స్టార్టింగే నేను మొత్తం 8 సబ్జెక్ట్స్‌ని ఈ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేసిన సిలబస్. ఎట్లా అంటే స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఆర్‌సీసీ, ఇరిగేషన్, సర్వేయింగ్ సేమ్ ఆర్డర్. దీని మిగతా సబ్జెక్ట్ ఏందంటే ఎన్వైర్న్మెంటల్, స్టీల్, ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్. ఇందులో ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ స్టీల్ తీసేసిల్లంట గదా! యెస్ ఆర్ నో? ఒకసారి చెప్పు శివాని స్టీల్ తీసేసిల్లా? ఐ థింక్ ఒకవేళ అది అయ్యేదుంటే బెస్ట్. ఉందా? మరి లేదన్నాడు మా జూనియర్. ఉందా లేదా? లేదు. లేకపోతే ఉంది అని పెట్టండి. అంటే సెమ్‌లో కాదు నేను చెప్పేది ఈసెట్‌లో. సెమ్‌లో ఉంటుంది. ఈసెట్‌లో లేదని చెప్పిండు మా ఫ్రెండ్ నోటిఫికేషన్‌లో. యాహ్! ఇట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ బేసికల్లీ. సో, ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్‌గా చూస్తే ఇందులో ఇంజినీరింగ్ మెకానిక్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే పోయినసారి హెవీ వెయిటేజ్ వచ్చింది. సో, ఇందులో ఫస్ట్ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం 8 సిలబస్‌లో. ఇంజినీరింగ్ మెకానిక్స్, ఫండమెంటల్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఆర్‌సీసీ, ఇరిగేషన్, సర్వింగ్. ఇలా ఆర్‌సీసీ పక్కన పెట్టామనుకో మిగతా 5 సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెకండ్ ఇయర్ లోపల అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి నాకు శివాని ఏం పెట్టిందంటే ఫస్ట్ సెమ్‌లో 1 ఉంటది. నెక్స్ట్ సెమ్‌లో 2 ఉంటది. నెక్స్ట్ సెమ్‌లో 3 ఉంటది. నెక్స్ట్ సెమ్‌లో 5 ఉంటది. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే 1 ½ ఇయర్ అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ వరకు మీకు పర్ సెమిస్టర్ 3 సబ్జెక్ట్స్ కంటే ఎక్కువ లేవు. మోస్ట్‌లీ 5 ఉన్నాయి. నేనేం చెప్తానంటే ఈ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవరైతే నాకు పేరు మర్చిపోయినా మళ్ళా శివ ఇంకెవరో ఉన్నారు. శివ అలాగే సంథింగ్ ఇంకొక అమ్మాయి ఉంది మాధవి అనుకుంటా. యాహ్! మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ అన్నారు కాబట్టి మీరేం చేయాలంటే 4-8 అనేది మీకు క్వెషన్ పెట్టుకోండి. ఈ 4-8 అనేది సైడ్ హస్ల్ సైడ్ హస్ల్ ఏందంటే మెయిన్ ఏంది పాలిటెక్నిక్ సెమ్ ఎవరైనా చేస్తారు. నేను చెప్పిన చూడండి. ఏ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామినేషన్‌లో టాప్ 0.01% అంటే కష్టం అని ఆలోచించకండి. 99.99% ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాటితో పాటు ఇంకొక 0.01% అనేది ఎక్స్‌ట్రా చేస్తే మీరు 100% జోన్‌కొస్తారు. సో, నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఎన్‌పీటీఎల్ యాహ్! ఈడీఎక్స్ కోర్సేరా ఓకే సాకేత్. ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తే జర బెటర్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మీరేం చేయండి అంటే 4-8లా 4-5 ఒక స్లాట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ 5-6, 6-7, 7-8 శివ ఆర్ యూ దేర్ విత్ మీ? మాధవి, అలేఖ్య ఆర్ యూ దేర్ విత్ మీ? యూ ఆర్ లిజనింగ్ విత్ మీ? రైటింగ్ నోట్స్? గ్రిటియస్ ఆర్ యూ దేర్? మీ 3 మెంబర్స్ కోసం నేను చెప్తున్నా. ఓకేనా? ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు. ఎందుకంటే మీరు ఒక ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ కావచ్చు. మీ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మీ నుంచి శివ అయినా, మాధవి అయినా, అలేఖ్య అయినా ముందుకొచ్చి నా లెక్క మనం షేర్ చేసుకుంటా అంటే నాకు చాలా బెస్ట్ ఒక 3 ఇయర్స్ తర్వాత.
సో, నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు 4 అవర్స్ ఉంది కదా! 4-8 దీన్ని ఏం చేసేయండంటే మీరు 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ బ్రేక్. 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ బ్రేక్. ఇట్లా ఒక 1 అవర్ కంప్లీట్ అయిపోతది. ఈ 1 అవర్‌లో మీరు ఆల్‌మోస్ట్ ఒక ఎన్‌పీటీఎల్ వీడియో చూడొచ్చు. ఎన్‌పీటీఎల్ వీడియో సాకేత్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ బేసికల్లీ నేను ఇంకా ఒక్కటి కూడా చూడలేదు కాబట్టి. ఒక 2, 3 చూసినా. ఒక్క వీడియో ఎన్ని ఉంటది? 1 అవర్ ఉంటది కదా! బేసిక్‌గా. 1 అవరేనా? ఓకే. యాహ్! ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా స్లో చెప్తారబ్బా వాళ్ళు. మీరు మినిమమ్ 1.5 ఎక్స్ మాక్సిమం ఆల్రెడీ 2 ఎక్స్ ఇన్‌బిల్ట్ 2 ఎక్స్ ఉంటది కాబట్టి, ఈ రెండిటి మీద ఫ్లక్చుయేట్ అయినా గాని ఈజీగా మీరు ఈ 1 అవర్‌లో 2 లెక్చర్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ నేను రికమెండ్ చేసేదేంటంటే యూ హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బేసికల్లీ. సో మీరేం చేయండి అంటే ఓన్లీ ఈ 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ బ్రేక్, 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ బ్రేక్ లెక్క ఫాలో అవ్వండి. 1 అవర్‌లో అంటే 4-5 అవర్‌లో మీరేం చేయండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వింగ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి 4 అవర్స్ సర్వింగే చదవండి. ఎందుకంటే సర్వింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో అంత ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్‌లో. దాని మీద మీరు లక్షలు, లక్షలు సంపాదించొచ్చు బేసిక్‌గా నాలెడ్జ్ ఉంటే. ఈ 4-5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 25 మినిట్స్‌లో మీరు ఒక లెక్చర్ కంప్లీట్ చేసిందనుకుందాం. అంటే ఫాస్ట్‌గా 2 ఎక్స్ పెట్టుకొని 1 అవర్ లెక్చర్ కంప్లీట్ చేసి 5 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని నెక్స్ట్ 25 మినిట్స్ ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు నోట్స్ రాయకండి. జస్ట్ దాన్ని వినండి. నెక్స్ట్ 25 మినిట్స్ మళ్ళా 2 ఎక్స్ పెట్టి ఇట్టనే ఉండాలి మీ వీడియో. ఆన్‌లైన్ స్టడీ ఎట్లుండాలంటే ఫస్ట్ ఒకరు చెప్పేది వినాలా. ఈ రికార్డ్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ఈ రికార్డ్ నేను అప్‌లోడ్ చేసినంక మీరు అది చూసి నోట్స్ రాయండి. అప్పుడు క్విక్ రివిజన్ లెక్క అయితది. ఇన్‌స్టాంట్‌గా రివిజన్ చేసినట్టుంటది. సైకాలజికల్‌గా ఒక రివిజన్ లెక్క యాడ్ అవుతదది. సో, నెక్స్ట్ 25 మినిట్స్ దాన్ని 2 ఎక్స్‌లో పెట్టి నోట్స్ రాసి కొంచెం రివైజ్ ఏమంటారు మీ దగ్గర అప్పటికి ఈసెట్ మెటీరియల్ సీనియర్స్ దగ్గర ఉంటే తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడం. అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయకపోయినా ఏం కాదు. ఓకే. శివాని, మాధవి ఇంకా శివ, మాధవి, అలేఖ్య మీరు నిన్న వచ్చారా క్లాస్‌కి ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి? హలో! సారీ యాహ్! వాయిస్ చూసుకోలేదు నేను. యాహ్! అర్రె! మళ్ళా చెప్పాలా? ఛీ! 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 నేను మెయిన్ చెప్పింది ఇనలేదు మీరు. అలేఖ్య, శివ, ఓకే. మాధవి మీకు ఫైనాన్షియల్‌గా ఏమైనా ట్రబుల్ ఉంటే నాకొకసారి మెసేజ్ చేయండి. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినబడుతుందా? సారీ నేను ఇంపార్టెంట్ మెసేజే చెప్పలేదా? యాహ్! నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీకు నేను చెప్తున్నా నిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ యాదవ్ నాకింకా పేరు గుర్తుంది. బ్రో యూ షుడ్ హావ్ ఎ బోర్డ్ ఇన్ యువర్ హౌస్ అండ్ యూ షుడ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ విత్ ఇట్ అన్నాడు. బట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనఫ్ మనీ బ్రో అని చెప్పాను. బట్ అట్ ద సేమ్ ఇన్‌స్టంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ దోస్ మనీ ఆన్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ సో డెస్పరేట్ ఎనఫ్ టు సీ ద స్మైల్ ఇన్ దేర్ ఫేస్ ఆఫ్టర్ డౌన్ ద లైన్ 2 years itself if the crack is set with single digit rank, if they even say thank you brother, for life for me it's enough basically. For me it's enough. So Shiva, Aleki and Madhavi, if you are having a financial trouble, but those financial trouble should not be a hurdle for your hustle, so message me without any hesitation. I'll manage you the book వాటెవర్ ద వే. యూ డోంట్ థింక్ దట్ అరే అన్న ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూలో ఉన్నాడు కదా ఇలా అని. ఏదో ఒకటి చేస్తా నేను నీకెందుకు. నాకు ఈ ఎస్ఎస్‌సి బుక్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసిన 3 సార్లు ఈ సెట్ కంటే ముందు. నాకు అవసరమా ఇది? ఎవరికొకరికి ఇచ్చేస్తా. ఏముంది? మీ వర్క్ అయిపోగానే నాకు ఇచ్చేయండి. లేకపోతే మా ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఫండ్ తీసుకుంటా.
సరేనా? సో, ఇది నేను జెప్పేది. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మీరేం జెప్పండంటే 4-8 అనేది 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ స్లాట్‌లో మీరు 1 అవర్, 1 అవర్, 1 అవర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథ్స్ టు మ్యాథ్స్ ఒక ఒక సెమ్‌లో మీకు 4 సబ్జెక్ట్స్ కంటే ఎక్కువుండవు. రియల్ ఇంజినీరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి శివాని చెప్పింది ఏదో సెమిస్టర్‌లో 5 సబ్జెక్ట్స్ అని. అందులో ఏదో ఒక చిన్న సబ్జెక్ట్ ఉంటది. ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ అని, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అని అవన్నీ వేస్ట్ ఈసెట్‌కి. అంటే ఈసెట్ కన్నా గేట్‌ని మీరు టార్గెట్ పెట్టుకొని గేట్‌ని టార్గెట్ పెట్టుకోండి. అందులో బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్, ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్‌లు వేస్ట్ మనకున్న దాంట్లో. సో, ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ 4-8 అనేది ఈ 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ స్లాట్‌లో ఫస్ట్ ఒక లెక్చర్ కంప్లీట్‌గా వినండి. సాకేత్ 1 మినిట్‌లో రెడీ అయిపో. 25 మినిట్స్ స్టడీ, 5 మినిట్స్ బ్రేక్‌లో చదువుకుంటూ ఫస్ట్ లెక్చర్ మొత్తం కంప్లీట్‌గా చదివేదాకా మీరసలు రాయకండి. డు నాట్ మేక్ ఎ నోట్స్, మేక్ ప్రాపర్ నోట్స్ వైల్ లిజనింగ్ బికాస్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దట్ యూ ఆర్ ఎన్‌కౌంటరింగ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. బికాస్ ప్రొఫెసర్స్ టెల్ యూ ఇన్ సో డీప్ మేనర్. సో, యూ షుడ్ నాట్ ఇంటరప్ట్ యువర్స్ మైండ్. బేసికల్లీ వన్ డైరెక్షనల్‌గా ఉండాలి. సో, నెక్స్ట్ దాన్ని 2 1.5 1 పెట్టుకొని నోట్స్ రాయండి. అప్పుడు రివిజన్‌లోకి అయితది. ఇలా మీరు 4-8 మీకు సెమ్‌కి ఇప్పుడు ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఉంది. అది కూడా సర్వేయింగ్ ఉంది కాబట్టి 40 అవర్స్ 40 ఆల్‌మోస్ట్ పర్ వీక్ అది మీరు పర్ వీక్ అది 5 అవర్స్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు యాక్చువల్‌గా. దాని గురించి సాకేత్ ఇంకా బాగా చెప్తాడు. సాకేత్‌కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా. మీకు ఎన్‌పీటీఎల్ యూజర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎలా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తాడు. సాకేత్ మూవ్ ఆన్ మ్యాన్ ఒకసారి ఎన్‌పీటీఎల్ గురించి చెప్పేసి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి చెప్పు. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు. మాక్సిమం థర్డ్ ఇయర్‌లో ఇలా. యాక్చువల్‌గా చాలా మంది ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఇక్కడ చాలా మంది మెసేజ్ కూడా పెట్టలేదు. కొంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్స్ అనేది యెస్టర్‌డే చాలా మంది వచ్చారనమాట. ఆల్‌మోస్ట్ ఒక 10 మన దాంట్లో మన స్ట్రెంగ్త్‌లో చూడు సాకేత్ మనకి ప్రెజెంట్ 3 మెంబర్ ప్రెజెంట్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సాకేత్ 1 సెకండ్. బేసిక్‌గా నువ్వు ఒకసారి ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి, ఒకసారి నువ్వు ఒక మంచి హోల్ పర్స్పెక్టివ్ ఫస్ట్ నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకో నీట్‌గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే, ఇందులో నాకు తెలిసి నేను ఒక మొన్న పోల్ పెడితే ఏమైందంటే, యాక్చువల్‌గా 1/3 ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఉన్నారు. ఆల్‌మోస్ట్ 2/3 థర్డ్ ఇయర్స్ ఉన్నారు. ఒక నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెకండ్ ఇయర్స్‌లో ఉన్నారు. అంటే ఆళ్ళు కూడా షిఫ్ట్ అయిపోతారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక ఫ్యూ మంత్స్ అయితే థర్డ్. సో, మన టార్గెట్ అనేది ఏందంటే, ఈ 1/3 ఉన్న యాహ్! ఓకే. యాహ్! గ్రేట్. గ్రేట్. యాహ్! నో. యాహ్! అంతే. యాహ్! 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 ఇ యాహ్! 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 హ్మ్. యాహ్! యాహ్!
యాహ్! సాకేత్ 1 సెకండ్ సాకేత్. థాంక్స్ ఎ లాట్ సాకేత్. థాట్స్ వై ఐ హావ్ టోల్డ్ టు స్పీక్ టు యూ. సాకేత్ ఒకటి చెప్పాడు గదా! ఫస్ట్ తను క్లియర్‌గా చెప్పింది ఏం చెప్పాలంటే, తనకి నాలెడ్జ్ ఎక్కువుంది. దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే కేపబిలిటీ నాకుందని అనుకుంటా. తను చెప్పింది నేను మీకు చెప్తాను ప్రతిరోజు. సింపుల్‌గా తనకి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ మీరు వై అనేది తెలుసుకోండి. ఈస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్ సాకేత్? వై టు స్టార్ట్? అసలు వై ఎన్‌పీటీఎల్? సో థాట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. సో శివాని అండ్ ఎవ్రీవన్, శివాని మీ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మీరు చేయకండి. 1 మంత్ అయిన ముందు మీకు. ఆ! ఆ! ఓకే. ఫస్ట్ 1 సెకండ్ ఆగు సాకేత్. మీకు చాట్ బాక్స్‌లో సాకేత్ చెప్పాడు చూడండి. ఫస్ట్ వై అనేది తెలవాలి. ఒక లెక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇదేంది అంటే ఐఐటీ మద్రాస్‌లో ఒక ప్రొఫెసర్, ఇండియాస్ బెస్ట్ సివిల్ ఇంజినీర్. తను ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటది, స్ట్రక్చరల్ సబ్జెక్ట్ ఎట్లుంటది, ఎన్వైరన్మెంట్ ఈ 20 వీడియోస్ అనేది నాకు ఈరోజు కంప్లీట్ చేసి మీరు చేస్తారా చెప్పండి. ఒకసారి గ్రేట్ ఇయర్స్ చెప్పండి. థర్డ్ ఇయర్స్ కూడా పర్వాలేదు. ఒక 1 డే వేస్ట్ అయితే మీకేం కాదు. థర్డ్ ఇయర్స్ చేస్తారా చేయరా ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి. ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది, ఒక క్యూరియాసిటీ అనేది డెవలప్ అయితది. సేమ్ తను కూడా నా లెక్కన ఒక చైల్డ్ లైక్ మెంటాలిటీతోని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాడు. యెస్ ఆర్ నో? నాకు కావాల్సింది ఇంకెవరున్నారు? శివ, అలేఖ్య, హ్మ్, హ్మ్, ఎవరు మాధవి అనుకుంటా. మాధవి రిప్లై ఇయ్యి మాధవి. ఫస్ట్ ఇయర్ కదా నువ్వు. యెస్ ఆర్ నో? హరి యాహ్! థిస్ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ నీడ్. ఓకే. తను చెప్పినట్టు చూడండి వీటి తర్వాత లెక్చర్స్‌కెళ్ళండి. సాకేత్ మూవ్ ఆన్ సాకేత్. థాంక్ యూ. యాహ్! 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 సాక్ సాకేత్, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ బేసికల్లీ. ఈరోజు క్లాస్ క్యాన్సెల్ చేద్దాం. మంచిగా నువ్వు నీట్‌గా అసలు మొన్న ఒక సార్ వచ్చినుండే. చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే నాకు జూనియర్స్. ఆ! ఈరోజు ఇదే చెప్పేసేయి మొత్తం. ఈరోజు ఇదే చెప్పేద్దాం. ఎందుకంటే రేపటి నుంచి క్లాస్ తీసుకుందాం. యాహ్! చెప్పు మంచి నీట్‌గా చెప్పు. నీకు కాదు వీళ్ళకేం చెప్పంటే మ్యాథ్స్ మోహిత్ త్యాగి బావుంటాడు గదా! ఆయన గురించి నువ్వు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చెయి. ఆయన క్రెడెన్షియల్స్ అని. ఆ! యాహ్! యాహ్! ఓకే. యాహ్! 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 సో, సాకేత్ 1 సెకండ్ సాకేత్. ఇంకొకటి నువ్వు వాళ్ళకి ఏ విధంగా అడ్వాంటేజ్ అవుతుందని చెప్పాను. నేను వాళ్ళకి మైండ్‌లో అడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి చెప్తా. ఫస్ట్ ఇయర్‌లో వాళ్ళకసలు ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్ట్సే ఉండవు. 1 ఆర్ 2. సో, మీకు చాలా టైమ్ ఉంటది. సాకేత్ ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా చెప్పాడో తెలుసా? సాకేత్ ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్‌లో చెప్పాడు. నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్తా. మీరు ఇక్కడితోనైతే ఆగరు గదా! అంటే ఈసెట్‌తోనైతే ఆగరు గదా! బీటెక్ అయితే చిల్ చేయరు గదా! బీటెక్‌లో కూడా గేట్ ప్రిపేర్ అవుతారు గదా! అసలు లైఫ్‌లో ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ లెర్నర్ ఉండాలి. లైఫ్ లాంగ్ హస్ల్ ఉండాలి. అదే లైఫ్. ఒక్కసారి 60 ఇయర్స్ వచ్చినంక జీవితంలో అబ్బా! ఏం జీవితం అని అనిపియాలి గానీ, అబ్బా! ఏం జీవితం అని అనిపియద్దు. రెండిటికి చాలా తేడుంది. అబ్బా! ఏం జీవితం అనిపించుకుంటారు. అబ్బా! ఏం జీవితం అనిపించుకుంటారు. అట్లా అనిపించుకోవాలంటే లైఫ్‌లో సక్సెస్ కంటే ఫెయిల్యూర్ ఇంపార్టెంట్.
సాకేత్ నాకంటే చాలా బాగా కష్టపడ్డాడు. ఆ లాస్ట్ ఎగ్జామ్ బిఫోర్ 1 వీక్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల తన ర్యాంక్ అలా వచ్చింది. కానీ చూడండి, దేవుడు నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తా ఉన్నా, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ వాట్ యు ఆస్పైర్, ఐ థింక్ గాడ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఆర్ గాడ్ ఈస్ గివింగ్ యూ అనదర్ ఆపర్చునిటీ విచ్ ఇస్ మచ్ మోర్ బెటర్ దెన్ యాక్చువల్. తను సాకిత్ అనేది కంప్లీట్లీ ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్, కంప్లీట్లీ రోబోటిక్స్ లైక్ అప్లికేషన్ ఓర్ యాక్చువల్ ఇంజనీరింగ్ మైండ్ సెట్, క్యూరియాసిటీ ఇంజనీరింగ్ మైండ్ సెట్. సో తనకి అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ఇస్ ద బెస్ట్. But while he missed Usman University JNTU, he was so unhappy. But when he went into Anurag University, he completely అతని హ్యాపీనెస్ కి అసలు హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అనేది కూడా సరిపోదు అతని ఇండెక్స్ ని చెప్పడానికి, హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ని. ఎస్ అను సకేత్. That's what actually. It's the hustle you do is important. The input that you. Yeah, that's what I'm saying from enjoy the process. This is the biggest and a beautiful phase in your life. You will never ever చెప్తున్నా రేపు పొద్దున మీ ఫ్రెండ్కి చెప్పేటప్పుడు వాడు వాడు ఫీలింగ్ ఎట్లా, ఏం చేసిండ్రా వీడు ఆ ఫేస్ లా. ఇప్పుడు నా ఫేస్ లా లాస్ట్ 3 months బ్యూటిఫుల్. ఆ టైంలో ఆ హసిల్ ఒక ఫోటో నీకు షేర్ చేస్తా, ఆ టైంలో గడ్డం గీసుకోలేదు, జుట్టు జుట్టు కత్తిరించుకోలేదు, అట్లా ఒక యోగి లెక్క కూర్చున్నా. సో ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫేజ్ అబ్బా. శివ, మాధవి, అలక్య, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ర్యాంక్. ఆ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ మీ దాంట్లో ఎవరికి వస్తా అనేది మీ పర్సెంటేజ్ మీద డిసైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాగిత్ ఏ విధంగా అయితే రిసోర్సెస్ చెప్తున్నాడో క్లియర్గానండి, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు. థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి నార్మల్గా నేను చెప్పే క్లాసెస్ ఏంటి చాలు, సపరేట్గా చూద్దాం. తను కూడా స్ట్రాటజీ చెప్తాడు. సో తనకు చెప్పేది ఏంటంటే కరెక్ట్గా నోట్స్ రాసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏమేమి చెప్తున్నాడో క్లియర్ ప్రతిదీ రాసుకోండి. క్లాస్ రికార్డ్ అవుతున్నా కానీ మీరు రాసుకోండి. సాకిత్ మూవ్ ఆన్ సాకిత్. యా చేస్తున్నా. యా.
యాక్చువల్‌గా ఐ వాంట్ టు ఇంటరప్ట్ యూ బేసికల్లీ. ఒక్కసారి మీరు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పండి. మీకు ఒకసారి చిన్నప్పటి ఇప్పుడు కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయన్నమాట. హ్యాబిట్స్ కొన్ని మనం వద్దనుకున్న వదలలేం. ఆల్‌మోస్ట్ ఈక్వల్ టు డెత్ అది. ఎందుకంటే మనకు అంత అలవాటు పడిపోయినాం. అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజినీరింగ్‌కి మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఆల్‌మోస్ట్ లిక్విడ్‌గా 2 ఇయర్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. టైం ఎక్కువ చేయగలుగుతారు. ఒక హ్యాబిట్‌లా అయిపోతది. అందరూ ఏం చూస్తారో తెలుసా సాకేత్, నువ్వు అంటున్నావు చూడు మ్యాథ్స్ ఐఐటీ లెవెల్ ఉంటది అనంగానే రప్పని మైండ్‌లో నుంచి రిఫ్యూజ్ చేస్తారు. కానీ చాలా కొంతమంది ఏమంటారు అంటారు, అన్న ఐఐటీ లెవెల్ ఉంటే ఏంటి అన్న మ్యాథ్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాం కదా డీపర్‌గా నేర్చుకుంటాం అనేది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటది ఆ కైండ్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్. ఈవెన్ ఇంజినీరింగ్‌లో కూడా ఈసెట్ ప్రిపేర్ అయితే నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ నుంచి. ఈసెట్ అంటే ఏంది? అంటే మీకు డిప్లొమాలో ఎస్ఎం ఉంటే ఆడ ఫుస్సెమ్ ఉంటదా? ఎఫ్ఎం ఉంటే కస్సమ్ ఉంటదా? ఏమైనా వేరే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయా? నాకు అర్థం కాదు. ఈడ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అంటే మెకానికల్‌కి ఒక సిలబస్ ఉంటది. గ్యాస్ గురించి అదొచ్చి మీకు ఇస్తారా? కాదు కదా! నాకు తెలిసి. అన్ని ఇంజినీరింగ్ సబ్జెక్ట్సే కదా! సెమిస్టర్ వైస్ అందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ స్టాండర్డ్ పెంచుకోండి. ఎస్ఎస్‌సి, జేఈఈ కాదు నాన్న మన టార్గెట్. ఎస్ఎస్‌సి, జేఈఈ అస్సలు కాదు. ఈ లెవెల్‌లో గేట్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి నాన్న మీరు. గేట్ ఎందుకంటున్నా అంటే గేట్ ఆస్క్ యూ క్వెషన్స్ విచ్ ఆర్ ట్రిక్కీ నేచర్ బై అబ్జర్వింగ్ యువర్ ఫండమెంటల్స్ అంతే. సో నేను ఎందుకు గేట్ అంటున్నానంటే ఎన్‌పీటీఎల్ లెక్చర్స్‌లో ఫండమెంటల్స్ అనేది బ్యూటిఫుల్. ద పాయింట్ బీయింగ్ ఈస్ దే డు నాట్ ఎన్హాన్స్ ద లైక్ వాళ్ళ కంటెంట్ అనేది చాలా బాగుంటది. స్టోరీ టెల్లింగ్ అలాంటిది ఏం చెప్పరాళ్ళు. కానీ మీరు ఏందంటే మిమ్మల్ని మీరు మోడిఫై చేసుకొని సాకేత్ చెప్పినట్టు రేపటి నుంచి మీరు ఏం చేయాలి అంటే స్లోగా లైక్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ 7-8, దాని తర్వాత 6-8, దాని తర్వాత 5-8, దాని తర్వాత 4-8 ఇట్లా స్లోగా వెళ్ళండి. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మార్నింగే చదవండి. సాగర్ చెప్పిండు 2 బ్యాచ్ అని. ఇంకా సింపుల్‌గా చెప్పంటే నేను చేసేది అదే ఇప్పుడు. మార్నింగ్ 4-8 గేట్ ఈఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అని ఉంటది. దాని తర్వాత నా కాలేజ్ లైఫే కదా! 9-5 కాలేజ్ లైఫ్. దాని తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను 5-6 ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటా. డిన్నర్ ఇది నేను తినేస్తా అప్పుడే. దాని తర్వాత 6-9 అనేది నేను ఏం చెప్పాను కాలేజ్ కూడా ఎప్పుడు మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. కాలేజ్‌లో కాలేజ్ సెమిస్టర్ వైస్ ప్రిపరేషన్ అలాగా ఉంటది. మీకు తెలుసు కొంచెం ఎట్లుంటదో ప్రిపరేషన్. నేను కొన్ని చెప్పిన బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు మ్యాథ్స్‌లో మెకానికల్‌లో కూడా ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్ అని ఉంటది. అది ఏ సెట్‌లో ఉందో నాకు తెలీదు. కొన్ని అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏం చేయాలంటే అలాంటివి అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వండి సెమిస్టర్. అప్పుడు యూట్యూబ్‌లో వేరే ఛానెల్స్ రిఫర్ చేయడం, అప్పుడు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, అప్పుడు మీరు ఆ 6-9 స్లాట్‌లో గూడా ఫస్ట్ 90 మినిట్స్ ఏదైతే ఉందో చదువు కోసం పెట్టండి. సెమిస్టర్‌లో మనకు అన్నీ అర్థం గావు పక్కా. ఎంత ఎన్‌పీటీఎల్ వీడియోస్ చూసినా చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కొన్ని సెమిస్టర్ ఓరియెంటెడ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ పోండి. చిన్న చిన్న యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ ఏవేవో చూసుకోండి. నేనేం చెప్తున్నా అంటే డైలీ నైట్ పెట్టుకోండి. ఏది నువ్వు టైమ్ పాస్ చేస్తున్నా, ఏది ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఉన్నా. ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ అనేది మార్నింగే పెట్టుకోండి. సో, సాకేత్ చెప్పినట్టు స్లోగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సాకేత్ ఒకసారి నేను చాట్ సెక్షన్‌లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి ఒకటి రాసాను. అది కరెక్టా కాదా నువ్వు చెప్పు? ఫస్ట్ అది రా ఫస్ట్ అది నెక్స్ట్. ఒకసారి నువ్వు చూడు. నేను రాసాను ఒకసారి చూసాను. ఒకసారి నువ్వు చూసావా? రాసాను నేను ఒకసారి చూడు. ఫిజిక్స్ కోసం ఫిజిక్స్ వాళ్ళ, కెమిస్ట్రీ కోసం వేదాంతుల చీఫ్ ఎడ్యుకేటర్ ఉంటారు చూడు. ఆయన పేరు గుర్తొస్తలేదు. అరవింద్ సార్. కానీ యాక్చువల్‌గా నేనెందుకు చెప్తున్నా అంటే సాకేత్ చెప్పినట్టు మ్యాథ్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ వచ్చేసి సివిల్‌కి, మెకానికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఈ సెట్ నాకు తెలిసి మనకు కావాల్సిన మేజర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేది ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలో డిప్లొమా టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో నిజంగా చెప్పాలంటే డిప్లొమా బ్యూటిఫుల్ ఉంటది తెలుసా? నాకు తెలిసి మీరు ఫిజిక్స్‌కి యాడమ్ వాడుతున్నారో లేదో నాకు తెలవదు. కెమిస్ట్రీకి ఇది ఉంటది నాగాచార్యో, నాగమూర్తి, నాగేశ్వర్ ఏదో ఉంటది. నాగేశ్వరరావు అనుకుంటా నాకు తెలవదు. మీరు ఒకసారి నాకు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి ఈ 2 బుక్కులు వాడేడుతుంటే వేరే బుక్కులు అవసరం లేదు. అందుకే నేను పెట్టిన ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ ఎనఫ్. ఇంజినీరింగ్ పర్స్పెక్టివ్ నేను ఎందుకంటే చాలా మంది సెల్ఫ్ స్టడీ ప్రిపేర్ అయినోళ్ళు మా క్లాస్‌లో థర్డ్ ర్యాంక్ ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు వినయ్ అని. తను సెల్ఫ్ స్టడీతోని ప్రిపేర్ అయ్యిండు. మ్యాథ్స్‌కి ఎఫ్‌డిహెచ్ వాడిండు. నేను చెప్తా తర్వాత అది. కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. థర్డ్ ఇయర్ వోళ్ళకి అవసరం. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి జస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్సే మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా చాలా చిన్న క్యూట్‌గా ఉంటాయి కదా! మన డిప్లొమా టెక్స్ట్ బుక్స్. అందులో హైలైట్ చేసుకునేటోడు ఇంజినీరింగ్‌కి. కానీ ఇంజినీరింగ్‌కి ఎన్‌పీటీఎల్ తెలవదు ఆయనకి. ఎందుకంటే అప్పటికి మన దగ్గర డిజిటల్ లేకుండే. సో, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ ఎనఫ్. ఎక్కడైనా టాపిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటది కదా! సాకేత్. అండర్‌స్టాండ్. నా నామకే వాస్తు నేర్చుకుంటాం గానీ అండర్‌స్టాండ్ చేస్తాం. సో, అలాంటిది మనం ఏం చేద్దామంటే ఏం చేయండంటే మీరు వేదాంతో ఎలక్ట్రోలైసిస్ ప్రాసెస్ అని కొట్టండి. అందులో అరవింద్ అరోరా సార్ అంటే చీఫ్ ఎడ్యుకేటర్ ఏం చేశారంటే యానిమేషన్స్‌తోని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసాడు. ఫిజిక్స్‌కొచ్చేసి ఫిజిక్స్ కానీ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ డెప్త్‌గా నేర్చుకుంటే యూజ్ ఉంటుంది. కానీ మనం అంత నెసెసిటీ ఎందుకు టైమ్‌ని ఇంజినీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్‌లో కాంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. యెస్ ఆర్ నో సాకేత్? ఈస్ ఇట్ రైట్? యాహ్! కానీ ఫిజిక్స్ ఏంటంటే యెస్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ప్రాపర్ కంటెంట్ లేదు. కాదు ఫస్ట్ ప్రాపర్ కంటెంట్ లేదు సాకేత్. మ్యాథ్స్‌కి మోహిత్ చాగని యాహ్! యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్!
అంతే. అంతే. It never ends. It never ends. It never ends. యాహ్! ఐ థింక్ సాకేత్ కరెక్ట్ చెప్పిండు. ఎందుకంటే లాస్ట్ 45 డేస్ అనేది నాకు గేమ్ చేంజ్ చేసింది అనుకుంటున్నా నేను. సో, మూవ్ ఆన్ సాకేత్. యాహ్! 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 వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాహ్! బ్యూటిఫుల్. 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 యాహ్!
హలో, ఉన్నారా? వినబడతలేదా? నేను వాళ్ళకి నీకు టైం ఉందంటే చెప్పు, లేదంటే క్లియర్‌గా చెప్తా వాళ్ళకి. ఒక స్టూడెంట్ నాకు మెసేజ్. యాహ్! 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 సాకేత్ 1 సెకండ్ సాకేత్. సాకేత్ 1 సెకండ్. సాకేత్ చెప్పేది నేను వీళ్ళకందరికి కోట్స్ త్రివిక్రమ్ ఎక్కువ ఇష్టం అంటారు వీళ్ళందరికీ. సో నీకు మంచి అర్థమయ్యేట్టు చెప్పాలి. సాకేత్ ఏం చెప్తుండంటే రాదర్ దెన్ వర్షిపింగ్ ద గాడ్, వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. అర్థమైందా? రాదర్ దెన్ వర్షిపింగ్ ఎవరు, రోజు గంట సేపు పూజ చేసే కన్నా, అమ్మలు అక్కలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ, గంట సేపు అక్కడ కూర్చునే దానికన్నా, అర్ధగంట సేపు భజన చేసే దానికన్నా, ఒక అర్ధగంట ఇక్కడ వచ్చి చదువుకోండి. యువర్ లైఫ్ విల్ హ్యావ్. సో ఇంకోటి చెప్పాలనుకుంటున్నా యాడ్ ఆన్. తను అన్నాడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉసేన్ బోల్ట్, అంటే సాకేత్ చెప్పింది యాక్చువల్ కరెక్టే, కానీ వీళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్దాం సాకేత్ జరా. వీళ్ళు డిఫరెంట్. వీళ్ళు ఎంతసేపు ఏం చేస్తారో తెలుసా? వీళ్ళ మెంటాలిటీ నాకు తెలుసు. ఎంతసేపు అన్న ఒకటి చెప్పిండు, స్కిప్ అయ్యే ఎక్స్‌క్యూజ్ అయ్యేదేమైనా చేద్దామా? ఎక్స్‌క్యూజ్ అయ్యేదేమైనా చేద్దామా అంటున్నాడు. సో నేను వీళ్ళకి క్లియర్‌గా చెప్దాం అనుకుంటున్నా. 'ఉసేన్ బోల్ట్' ఎంతమందికి తెలుసు? ఫాస్ట్. సాగేకి టైం లేదు. ఫాస్ట్. ఫాస్ట్. 'ఉసేన్ బోల్ట్' ఎంతమందికి తెలుసు? 'ఉసేన్ బోల్ట్' కంటిన్యూయస్‌గా 2 టైమ్స్ ఒలింపిక్స్‌లో లెస్ థాన్ 10 సెకండ్స్ ఐ థింక్ 100 మీటర్స్ రేస్ పాస్ అయ్యిండు. నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, తను 6 ఇయర్స్ మట్టు ప్రాక్టీస్ చేసిండంట, నాకు తెలీదు ప్రీవియస్ 6 ఇయర్స్. తను 100 మీటర్స్ రేస్‌లో ఉంటానన్నప్పుడు ఆయన బాడీకి, ఆయన హెల్త్ కండిషన్స్‌కి ఏదైతే 100 మీటర్స్ రేస్ సెట్ అయితది అనుకున్నప్పుడు, 100 మీటర్స్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది పెట్టుకునే ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడనుకుంటా సంకేత్, అంతే కదా! ఏంది, తన యొక్క ఎబిలిటీని జడ్జ్ చేయడానికి కూడా ఒకటి ఉండాలి కదా! ఏదో ఒకటి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈసెట్ అండ్ గేట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. వర్క్ ఆన్ ద ప్రాసెస్, బట్ have a clear idea about where you are going, what you are doing, why you are doing. So each of the, what I'm, what I'm about to say is, during the process, continuously, rather than acquiring the knowledge, knowledge at this point of time is having everybody. ఒక చేతిలో ఒక జియో ఫోన్ ఉన్న చాలు. ఏదైనా సాకేత్. The point being is, whether you are having an ability to see the problem, to find the solution with the basics of the fundamentals of engineering that you have prepared from the NPTEL lectures and or any other coaching institute, that is where that makes the sense, and that is what actually industry demands. Further jobs ఉండవు తల్లి తండ్రి. Further jobs ఉండవు. You should be entrepreneur. You should be solopreneur. You can't you can't be a slave to others. So try to bring the అని అది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. సాకేత్ చెప్పింది. సాకేత్, మూవ్ ఆన్ సాకేత్. యాహ్! చాలా మంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ థర్డ్ ఇయర్సే. ఫాస్ట్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! ఇంకో ఆ! యాహ్! సాకేత్, సాకేత్, సాకేత్ కొంచెం ఇంటరప్ట్ చేస్తా. మనోళ్ళకి యాహ్! ఫాస్ట్. ఫాస్ట్. ఫాస్ట్.
Mm. Yeah. 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 Excuse ఇవ్వకండి. ఓకే. Yeah. 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 Mm. Mm. Yeah. Mm. ఇక్కడున్న 10 ఈడున్న 10 మందికైతే పక్కొస్తది. మోస్ట్‌లీ 8 సీట్స్ ఉంటాయి. 8 మాక్సిమం 13 అంతే. యాక్చువల్‌గా సాకిబ్ ఏం చేస్తుండంటే రియలిస్టిక్‌గా అంటే యాక్చువల్ ప్రిపేర్ చేస్తుండు. హ్మ్. యాహ్! 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 హ్మ్. 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 యాహ్! 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 సాకేత్ మళ్ళీ నాకు ఫ్యూచర్‌గా వస్తాడో తెలీదు. సో, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ రిగార్డింగ్ ఫ్యూచర్ అంబిషన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్, హి నోస్ ఎవ్రీథింగ్ మోస్ట్‌లీ. సో, హి క్యాన్ గివ్ ఎ ప్రాపర్ ఆన్సర్ రాదర్ దెన్ మీ. సో, ఆహ్, ఆ! యాహ్! యాహ్! సో, వాళ్ళు చేసేదాకా సాకేత్ వాళ్ళు చేసేదాకా మనం మాట్లాడదాం. బేసిక్‌గా నీకు తెలుసు కదా సాకేత్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది. సో, నేనెందుకు వీళ్ళని ఇంత పిచ్చిగా చేస్తున్నా అంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సైకాలజికల్‌గా ఒక హ్మ్. అట్లా. నేను ఐడియాలో వెళ్తా.
మనం ఇట్లనే వెళ్దాంరా, నువ్వు రియలిస్టిక్ వెళ్తూ ఉండు, నేను ఐడియల్ వెళ్తూ ఉంటా. ఇట్లా వెళ్తేనే వాళ్ళకి బెటర్ కాంబినేషన్ వస్తుంది. సెకండ్ సాకేత్ ఒకటి చెప్పాడు చూడండి, 5 minutes రూల్. అది సివిల్ కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మెకానికల్ గీసికి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సివిల్ లో కంప్లీటెడ్ సర్వేయింగ్ ఫాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరికి ఉంటే అడగండి, సాకేత్ ఆన్సర్ చేస్తాడు, నేను ఇంటరప్ట్ అవుతా. శివ, అలేఖ్య, సర్వింగ్ సర్వింగ్ అయిపోయిందా మీకు? శివాని, హరి, what happened? Is my audio audible? సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా చూడండి. శివ ఉన్నావా? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సర్వేయింగ్ లో మనకి రేంజింగ్ రాడ్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. రేంజింగ్ అనేది మనం క్రాస్ టాప్ లెక్కించి రేంజింగ్ చూస్తాం. యా, ఓకే, నువ్వు వెళ్ళు. ఎవడు అడుగుతారు డౌట్లు అయినా. యా, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి బేసిక్ గా రేంజింగ్ రాడ్ క్రాస్ ఆఫ్ ఎందుకు పెడతాం? కరెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ యాంగులర్ డీవియేషన్ ఉన్నా గానీ ఒక కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఏరియాలా ఒక మస్తు కిలోమీటర్, ఒక ఎక్కర్లో మస్తు కిలోమీటర్, స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఏరియా అనేది ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? యూ గాట్ మై పాయింట్? ఇఫ్ యూ గాట్ మై పాయింట్, హిట్ థమ్స్ అప్ పెట్టండి నాకు. థమ్స్ అప్ చేయండి ఒకసారి. సో దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ సాకేత్ సెడ్. సాకేత్ ఏంటంటే రియలిస్టిక్ గా ఉన్నది చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు సినిమాటిక్ త్రివిక్రమ్ స్టైల్లో చెప్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు. రజనీకాంత్ స్వాగ్ ఉండాలి, త్రివిక్రమ్ మాటలు ఉండాలి, అట్లయితే మీకు అర్థం కాదు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ బెటర్ టు బి ఏ జీరో రాదర్ దెన్ బీయింగ్ ఇన్ అ మిడిల్. ఇట్స్ బెటర్ టు బి ఏ బిగినర్ రాదర్ దెన్ బీయింగ్ ఎ మీడియాకర్. మనం జీరో అనేసుకొని స్క్రాప్ నుంచి డైలీ తను చెప్పినట్టు 5 minute రూల్ అంటే 5 minutes చదవడం కాదబ్బా. 5 minute రూల్ అంటే చదివిన తర్వాత ఒక ఇట్లా మనకు మనం అనుకోవాలి, ఒక 5 minutes చదువుతా అని ప్రతిసారి 5 minutes అయిపోయిన ప్రతిసారి అట్లా అనుకుంటూ ఉంటూ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. మన బ్రెయిన్ లో డోపమిన్ అని ఉంటుంది. ఇంత సేర్ అంటున్నా కదా, నేను ప్రతి చెప్పలేను. క్యూరియాసిటీ మీలో డెవలప్ అవ్వాలి. మీరు ఏం చేయండి, డోపమిన్ అంటే కొట్టండి. డోపమిన్ అనేది అడిక్టివ్ థింగ్స్. టిక్ టాక్ చూస్తుంటే, యూట్యూబ్ చూస్తుంటే, కామెడీ చూస్తుంటే, మీ ఏజ్ లో ఏవేవి చూస్తారో తెలుసు, అవన్నీ చూస్తుంటే మైండ్ లో డోపమిన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి ఇంకా చూడాలని క్రియేట్ అవుతుంది. కానీ when it comes to education, it is not entertainment. So that's what I wanted to make it. I wanted to make it so entertain to connect with you. సో అప్పుడు నేను ఇలా ఎంటర్టైనింగ్ గా చెప్తుంటే మీకు డోపమిన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి ఇంకా చేయాలి అనిపిస్తుంది. సో అలానే ఎప్పుడైనా మీరు చదివేటప్పుడు, అరే 25 minutes చదివినా కదా, 5 minutes చదువుతా, తర్వాత మూసేస్తాను అది. కానీ మన ఆ 5 minutes ఎండ్ అయిపోయిన సార్ మళ్ళీ అట్లా అంటున్నాను. అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ నేను ఈ స్టేజ్ అంటే టిల్ నౌ ఐ క్యాన్ కంటిన్యూస్లీ స్టడీ ఫర్ 3 hours. అండ్ ఇట్స్ ఎనఫ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ బికాస్ ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా ఇండియాలో 3 hours జరుగుతుంది. సో if I am able to maintain that much of concentration and focus on in those 3 hours, it's enough. So that's what I have said in the yesterday also. 4 to 5 పెట్టుకుందాం, 5 to 8 నేను చదువుకుంటా అని. సో ఐ థింక్ టుడేస్ సెషన్ వాజ్ సో ఎక్సైటింగ్ యార్. నాకు తెలిసి ఇంత మంచి సెషన్ ఎక్కడ జరగలేదు. నేను మళ్ళీ వెబినార్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఇది రికార్డ్ అయింది కాబట్టి చాలు. తను ఒకటి రియలిస్టిక్ గా చెప్పాను, నేను ఐడియలిస్టిక్ గా చెప్పాను. ఐ థింక్ శివాని కూడా ఒక మెసేజ్ పెట్టింది వాట్సాప్లో, ఒకసారి నేను చదువుతాను. కొంచెం మోటివేషన్ లెక్క ఉంటుంది నాకు కూడా ఫర్దర్గా చెప్పడానికి, మీకు కూడా మంచి అనిపిస్తుంది. అన్న, ఇలా మోటివేట్ చేసే వాళ్ళు మాకు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది అన్న. మీన్స్ రియలీ ఇప్పుడు 1 year వాళ్ళు చాలా లక్కీ, మీలాంటి అన్న వాళ్ళు మోటివేట్ చేయడం. ఫస్ట్ థింగ్ శివాని, మాకు అసలు ఇప్పటికి కూడా ఎవడు చెప్తలేడు కదా. సో ఇట్స్ ఓకే. బట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఓవర్ హియర్, తను చెప్పాడు చూడండి, ఆ, తను చెప్పిన సినిమాటిక్ ఫీల్ లాగా ఏం చెప్తా. There is no other enemy to us more than us, because our excuses are the enemies who ruin your life, who destroys your life. When you start giving excuses, the other friends sitting beside you do not give a shit about you. But the point being is, you are destroying your future. Simply procrastination leads to an habit. ఒక్కసారి ప్రొక్రాస్టినేషన్ స్టార్ట్ అయింది దానికి ఎక్స్క్యూజెస్ అనేది నార్మల్గా, మా మమ్మీ చేయలే, మా డాడీ చేయలే, మా అక్క చేయలే, మా అన్న చేయలే. శివాని ఒకటి అన్నది, సరే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు నాకు ఎవరు చెప్పలేదన్నా కరెక్టే, కానీ తనకు ఒక సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్తో ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పాస్ట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేఎఫ్సి ఫౌండర్ కావచ్చు, మెక్డానల్డ్స్ ఫౌండర్ కావచ్చు, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దేర్ కెరియర్ పోస్ట్ 40s తర్వాత విదిన్ 10 years వర్క్. నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, కంటిన్యూస్గా నాకు తెలిసినంత ప్రకారం ఒక స్కిల్ మీద ఒక మినిమం 10 years పెడితే వరల్డ్ స్టాప్ అవ్వచ్చు మనం. సో నేను చెప్పేది అంటే, నెవర్ లూజ్ బిలీవ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ పాస్ట్ వాట్ యువర్ డిడ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ యువర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ.
ఇట్ లీడ్స్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరేజ్. యా చెప్తున్నా కదా, ఇప్పుడు నేను సింపుల్ నేను చెప్పడం, ఈ 15 days ఉంది కదా, ఇప్పుడు కామెడీ అయింది, అరౌండ్ 15 days నేను సాకేదండి 10 days అన్నాడు. సో పర్లేదు, కన్సైజ్ నేను ఏం చెప్తా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా, డైలీ 24 hours నా టైంలో నేను 4 hours పండుకునేటోని, 20 hours చదువుకునేటోని. అది ఐడియలిస్టిక్ కాదు, అట్లీస్ట్ ఇట్లా చెప్తా. కరెక్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 minutes చదువు, 5 minutes బ్రేక్, 25 minutes చదువు, 5 minutes బ్రేక్, ఇట్లా త్రూ అవుట్ డే మీరు స్పెండ్ చేసేసి అనుకో, త్రూఅవుట్ డే ఇట్లా స్పెండ్ చేసేసారనుకో, ఆల్మోస్ట్ విత్ ఇన్ 10 days మీరు కంప్లీట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు అన్ని వీడియోస్, మీ కోచింగ్ నోట్స్ వీడియోస్ వినేసి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారనుకో, వాటిని రివైజ్ చేయడానికి 10 days ఎనఫ్. ఎందుకంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లో 10 chapters ఉంటాయి కాబట్టి, ఆ 10 chapters డైలీ ఒక్కొక్క చాప్టర్ తీసుకుంటే 10 daysలో అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మంత్లో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 10 days అనేది ఈజీ, నేను చెప్పడం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. సేమ్ ప్రీవియస్ జస్ట్ 10 years పేపర్, 17, 18, 19, 20, సారీ 16, 17, 18, 19, 20, టీఎస్ అండ్ ఏపీ. ఏపీ ఫస్ట్ 5 years పేపర్స్ చేయండి, నెక్స్ట్ టీఎస్ 5 years పేపర్స్ చేయండి. 2 times లైక్ కంటిన్యూస్గా చేయండి. లేకపోతే డే మొత్తం త్రూఅవుట్ ద డే మొత్తం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆ 10 days ట్వైస్ చేసేయండి. కంప్లీట్ 2010 to 2020 ఎన్ని దొరుకుతా అని చేసేయండి. ట్వైస్ మినిమం, థ్రైస్ మినిమం, థ్రైస్ మినిమం, ట్వైస్ మాక్సిమం థ్రైస్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 10 days టెస్ట్ సిరీస్ రాయండి. టెస్ట్ సిరీస్ ఎవరైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే రాయండి. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా, తను చెప్పడం మర్చిపోయాడు, రాసుకుంటారా నేను చెప్తా. హలో, యా రాసుకోండి. గ్రేడప్, GRADEUP, రాసుకోండి ఒకసారి. GRADEUP, గ్రేడప్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో గ్రేడప్? ఐ థింక్ ఫైనల్ మేబీ నోన్. సో ఈ యాప్లో ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట, ప్రాక్టీస్ అనే. ప్రాక్టీస్ సెషన్లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్ వెళ్తే మీకు బ్యూటిఫుల్ అంటే శివ, ఐ థింక్ యూర్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ మ్యాన్. ఐ థింక్ యూ క్యాన్ బీ ఇన్ ఉస్మానియా బేసికలీ. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఓపెన్గా చెప్తున్నా, సాయి మీద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ త్రూ తెలంగాణ. కానీ ఆ సాయి మీదలో టెస్ట్ సిరీస్ అంత వరస్ట్ ఏది ఉండదు. అంటే మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకెంత వరస్ట్ ఉంటుందో ఆలోచించండి. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, ఇట్స్ బెటర్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ గ్రేడ్ రాదర్ దెన్ టెస్ట్ సిరీస్. బట్ ద పాయింట్ బీయింగ్ ఇస్, ఒకసారి టెస్ట్ సిరీస్లో ఫుల్ లెంత్ మార్క్స్ ఇవ్వండి. సబ్జెక్టు, ఈ చాప్టర్లు, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న బచ్చ కథలు, ఇవన్నీ చేయకండి మీరు. వాట్ యూ షుడ్ డూ ఇస్, యూ షుడ్ గో ఫర్ ఫుల్ లెంత్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ 10 days. సో అన్న లాస్ట్ 10 days ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ 10 days లాస్ట్ 1 week ఏం చేయాలంటే, అప్పుడు మీరు ఏం చేసేది, సిలబస్ ఫస్ట్ టైం కంప్లీట్ చేసేది. నెక్స్ట్ 10 days సీసెట్ ప్రెస్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ 10 days టెస్ట్ సిరీస్. ఈ మూడిట్లో నుంచి నేర్చుకున్నది అంతా షార్ట్ నోట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నా లెక్క. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ గాట్ మై పాయింట్, థమ్స్ అప్. ఇలా చేస్తే ఏమైంది, శివాని ఉందా? శివాని, యా ఓకే. నేను ఏం చెప్తానంటే, ఇలా చేస్తే శివాని, యూ విల్ నాట్ అట్లీస్ట్ రిగ్రెట్ ఫర్ దిస్ 1 month అట్లీస్ట్. నాకు ఎవరు చెప్తే బాగుండు అని చెప్పి 1 month వేస్ట్ చేయకు. నేను చేసింది అదే, నేను April-May మంత్లో. సో అట్లీస్ట్ ఇలా ప్రిపేర్ అవుతే యూ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ ఈసెట్ విత్ వెరీ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. ఐ కెనాట్ అష్యూర్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు యూనివర్సిటీ, బట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు కాలేజెస్ లైక్ CBIT, వాసవి, VNR. ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు అండర్ top 50, ఇఫ్ యూర్ ఓసీ, ఇట్స్ బెటర్ టు గెట్ top 45. సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ సెన్స్. బేసికలీ ఇన్ ది లాస్ట్ 3 months కంప్లీట్లీ గేమ్ చేంజ్. ఇంకా చెప్పాలంటే సాకేత్కి కొంచెం తక్కువ ర్యాంక్, నాకు ఎక్కువ ర్యాంక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, లాస్ట్ 1 month తను ఇంప్రాపర్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అండి. ఎంతసేపు తను కాన్సెప్ట్ అని పడ్డాడు, కానీ లాస్ట్ మంత్ రివిజన్ చేయలే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చేయలే, టెస్ట్ సిరీస్ చేయలే. ఆ 3 నేను చేశాను లాస్ట్ మంత్ విత్ రిగరస్ అమౌంట్. అబ్బా నేను 4 hours ఇప్పుడు చూడండి, నైట్ నేను పండుకునేది 1. యాక్చువల్గా 12 o'clock పండుకుంటే 4 o'clock లేస్తాను కదా. యాక్చువల్గా పండుకుని 1, అందుకే 5 4:15 లేచాను యాక్చువల్గా. అయినా ఇంత 3 hours పడుకున్నా కానీ, నేను డే టైంలో నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు చెప్తాను, ఇట్స్ నాట్ ఆల్ అబౌట్ స్లీపింగ్ అవర్స్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ద షిట్ ఇన్ ద వేకింగ్ అవర్స్. సో నాకు టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, టీనేజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఈ ఫైర్ అనేది ఎప్పటికి ఉండదు. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, నా ఎనర్జీ తగ్గిందా, ఇంకెక్కువైందా? మార్నింగ్ 3 hours పడుకున్నా కానీ ఎనర్జీ తగ్గిందా? చాలామంది డేలోనే 3 hours పండుకుంటారంట, నాకు తెలియదు. మినిమం నార్మల్ మార్నింగ్ తిన్నాక ఒకసారి, ఈవినింగ్ తిన్నాక ఒకసారి, నైట్ తిన్నాక ఒకసారి, మధ్యలో ఒకసారి. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే, వీ షుడ్ బి సో ప్యాషనెట్ ఎనఫ్. నేను అంటున్నాను చూడు, డిఫరెంట్ ట్రై చేయండి అని. మీరు ఆ డిఫరెంట్ అనేది 3rd yearలో ట్రై చేయండి, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ట్రై చేయకండి, ఎందుకంటే మనం తప్పు డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతాం. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఫస్ట్ నేను ఒక ప్లేలిస్ట్ పెట్టాను కదా, ఒకసారి మళ్ళీ పెడతా ఆగండి ఒక నిమిషం, 1 second. ఈ ప్లేలిస్ట్ పెడుతున్నా, ఇది ఫస్ట్ చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. నాకు కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకున్నా, చూడండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఈ ప్రిపరేషన్. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఈస్, ఫస్ట్ నేను చెప్పే ఇంజనీరింగ్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, ఆర్సీసీ, సర్వేయింగ్, ఇరిగేషన్, ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్, అవన్నీ మాకు సెకండ్ ఇయర్ లోపు అయిపోతాయి. సో సెకండ్ ఇయర్ లోపు వీటిని NPTELలో స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే 75 marks ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ షూర్. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ప్యారలల్ మీరు డైలీ 4 hours చదవమన్నా కదా, మార్నింగ్ 14, అందులో మీరు 3 hours ఇంజనీరింగ్ చదవండి, 3 subjects ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ చదవండి. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 2 subjects ఉన్నాయి అనుకో, ఇప్పుడు శివాని ఏమన్నది థర్డ్ సెమిస్టర్ 2 or 3 ఉన్నారు, ఇంకో నెక్స్ట్ 1 hour మ్యాథ్స్కి ఇవ్వండి. లేకపోతే ఒక రోజు మ్యాథ్స్, నెక్స్ట్ డే ఫిజిక్స్, నెక్స్ట్ డే కెమిస్ట్రీ, నెక్స్ట్ డే మ్యాథ్స్, నెక్స్ట్ డే ఫిజిక్స్, నెక్స్ట్ డే కెమిస్ట్రీ. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్
ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సండే బ్రేక్ తీసుకోండి. కానీ సండే బ్రేక్ మాత్రం నేను పెట్టే వెబినార్స్ వినండి, నేను పెట్టే పాడ్కాస్ట్ వినండి, నేను పెట్టే టాపర్ స్టాక్ వినండి, లేకపోతే యూట్యూబ్లో ఒక డిఫరెంట్ ఆటోకాడ్ స్టార్ట్ ఎంతసేపు వేస్ట్ చేయకండి. డైలీ ఏం చేయండి అంటే ఈవినింగ్ 6 to 9 నేను చదువుకోమన్నా కదా, ఆ రోజు మీకు అంత చదివే అవకాశం ఏం లేకపోతే 6 to 9 చదవకపోయినా అంటే 6 to 8:30 ఫస్ట్ 90 minutes కాలేజ్ సెమిస్టర్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం ఏదో ఒకటి చేసేసి నెక్స్ట్ up to 9 అంటే నెక్స్ట్ 90 minutes ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడు, యూట్యూబ్లో కంటెంట్ చూడు. ఇలా ఆర్గనైజ్డ్ వేలో వెళ్తే నీ సోషల్ లైఫ్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లవర్స్ కాదు, పేరెంట్స్ అన్నిటితో. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి పర్సనల్ లైఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత నీ మెయిన్ హాసల్ కాలేజ్ ఇంపార్టెంట్, సైడ్ హాసల్ ఈ సెట్ ఇంపార్టెంట్, అన్ని ఇంపార్టెంట్. అన్నిటిని మేనేజ్ చేసేటోడే లాస్ట్కి లైఫ్లో రిగ్రెట్ లేకుండా బతుకుతాడు. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇస్ ఇట్ ఆడియబుల్? నౌ టెల్ మీ, విచ్ వాజ్ ద బెస్ట్ సెషన్ సో ఫార్? Which was the best session so far? Yeah, this is what I required. When two different minds with the same passion comes, this is what happens. తను కంప్లీట్లీ రియలిస్టిక్ వెళ్తా ఉంటాడు, నేను లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫాలో అవుతాను. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా, నా 3 months ఆఫ్ టైంలో ఒక్క రోజు కూడా నేను ఉస్మానియా లైబ్రరీలో లేకుండా డ్రీమే రాలేదు. నాకు తెలుసు ఆ డ్రీమ్ నా లోపల క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ చేసింది. నా ఆస్పిరేషన్స్ ఇప్పుడు చెప్తే మీకు మైండ్ ఏదో మేముంటుంది చూడు, మైండ్ పోతాంది లోపల అక్కడ అని చెప్పి అట్లుంటుంది మీకు. బికాస్ నా డ్రీమ్స్ చెప్తే ఏ అన్న కామెడీ చేయకు, సినిమా తీసుకుపోయి అంటూ. బికాస్ ఐఎమ్ సో క్రేజీ ఎనఫ్ టు నేను చెప్తున్నా కదా, ఐ ఓన్లీ వాంట్ టు లీడ్ ఎ లైఫ్ విచ్ ఇస్ ఎ రోలర్ కాస్టర్ రైడ్. ఐదర్ ఐ నీడ్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ దట్ so and so person have succeeded so highly at the younger age, or else my story need to be in a business case studies that you should not be you should not be so much risk oriented. నేను ఈ రెండు విధాలుగా నన్ను నేను చూసుకుంటా. I don't want to see myself a mediocre. I wanted to be at the top or in the bottom. సో that's what you need to be. నేను అదే చెప్తాను, ఎప్పుడు ఐడియలిస్టిక్గా వెళ్తాను. ఎందుకంటే ట్రై టు బి అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ బట్ యూ కెన్ నెవర్ బి అ పర్ఫెక్షనిస్ట్. But the process you should enjoy. I never thought that I'll get into Usman University, but the dream never, even sometimes when I wrote the test series, sometimes I do not used to get good marks, but the dream never ended. Yeah, in subconscious mind, I think that was there, so it gave me a boost of confidence. I can't explain you the law of attraction power. Basically, that's what actually happens. So simple గా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ అనేది ఏజ్ చాలా కామన్. ఒక అమ్మాయిని చూసి ఒక అబ్బాయిని చూసి లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ వచ్చినప్పుడు నైట్ ఊహించుకోవడం చాలా ఎక్కువ ఊహించుకుంటాం కదా. ఆ ఊహించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, తన మీద ఇంకా ప్రేమ పెరుగుతుంది. తప్పు చేసిన ప్రేమ అనుకుంటాం, అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కేసుకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఆ ఊహ అనేది దాన్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తూ ఉంటుంది బిలీఫ్ని. అలానే మనం చదువు మీద కూడా, ఫ్యూచర్ మీద కూడా ఆంబినేషన్స్ పెట్టుకుంటూ పోతుండే అంటే మన మీద మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఎట్లా పెట్టుకోవాలంటే నీ పొటెన్షియల్ 100 అంటే 50 పెట్టుకోవాలా. నువ్వు 100 రీచ్ అవుతావు కాబట్టి అర్రే నా పొటెన్షియల్ డబుల్ అనుకుంటావు. నెక్స్ట్ నీ పొటెన్షియల్ 200 అయితే 100 పెట్టుకో. ఇట్లా రియలిస్టిక్ గోల్స్ పెట్టుకుని ఐడియలిస్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కో-ఫౌండర్స్ని బాగా పెట్టుకోవాలి. శివాని ఫైనల్ ఇయర్ నాకు తెలుసు, డిప్లొమా నుంచి తనకు తెలుసు. శివాని ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వు, నీకు సాయన తెలుసా? సాయన్న, మనోహర్ అన్న, వేణు అన్న, విష్ణు అన్న, గణేష్ అన్న తెలుసు కదా. వీళ్ళతో నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీటింగ్ కానీ ఏమైనా పెట్టానా? ఎందుకంటే డోంట్ థింక్ దట్ దే ఆర్ ఫిట్ ఎనఫ్ టు టాక్, టు బి హానెస్ట్. Because when I've deviated from the environment that was there in JNGP, that's where I've found myself, that's where I have explored myself. So I want to meet the people who are doing best in their career, and I want to meet them, and I want to chat with them, and I want to convey the knowledge that I have incorporated in their life, and I want to indulge in these sessions. I think this is the best session so far, and I think this will be the best even in the future. Because Saket, the co-founder, I am the CEO of this organization, are running. Like, to be frank, even Saket also do not give a shit about this thing. తను ఏది చూడడు అసలు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే కో ఫౌండర్ ఉన్నాడు, నేను చిన్న సజెషన్స్ అడుగుతా, చిన్న సజెషన్స్ చెప్తాడు. ఈ టెక్నికల్గా గూగుల్ ఫామ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడు, నాకు చేయనికి రాదు, నేర్చుకుంటా స్లోగా. నాకు కూడా టెక్నికల్గా అంతా నేర్చుకుంటా. ఈ రెండింటికి వాడేసాడు, మిగతా అంతా రన్ చేసింది ఒక్కని. సో ఒక్కరి మీద ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. ఈవెన్ చూడండి, నేను ఒకటి చెప్తున్నా అంటే మీరు ఒక 10 members వింటున్నారంటే ఇట్స్ చాలా. మీరు చెప్పేది ఒక 10 మంది కాదు కదా, ఒక్కడు వింటున్నాడు అన్నా అని మీ పొటెన్షియల్ మీకు తెలియదు. సో దిస్ కూడా యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్. సో చూడండి, 4:30కి స్టార్ట్ చేశాను అనుకుంటా, ఆల్మోస్ట్ 4:30, 4:50 నాకు తెలియదు. మీరు ఎందుకు వింటారు అబ్బా? నాకు 2 hours ఎందుకు విన్నారు నాతోని? మీకు ఒక వాల్యూ యాడ్ అయింది కదా.
సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే, నా కంటెంట్‌లో చేంజ్ ఉండదు. నా ఎనర్జీ ఇంకా పెరుగుతా ఉంటది. ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నా కంటెంట్ ఎనర్జీ పెరుగుతా ఉంటది. ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెరుగుతా ఉంటది. కానీ వాట్ ఈస్ ఇలానే రీచ్ కూడా పెరగాలి. ఫస్ట్ డే 100 అటెండ్ అయ్యాలి. నెక్స్ట్ డే 50, నెక్స్ట్ డే 30, నిన్న 20, ఈరోజు 10. కానీ 1 అయ్యేదాకా నేను ఖుషి ఉంటా. ఎందుకంటే ఒక్కడికే వస్తది ఉస్మానియా. ఓసీ అయితే ఒక్కడికే వస్తది. బీసీ అయితే ఇద్దరికే వస్తది. ఎస్సీ, ఎస్టీ అయితే ముగ్గురికి, నలుగురికి అంతే నాకు తెలుసు. చాలా మంది చెప్పిర్రు తెలుసా నాకు, "అరే కొమ్మటోనికి జేఎన్ చెప్పిన నుంచి సివిల్‌కి ఉస్మానియా సీటే రాలేదురా. అరేయ్! 5 ఇయర్స్ నుంచి, 6 ఇయర్స్ నుంచి ఉస్మానియాలో ఒక్క ఓసీ క్యాండిడేట్ కూర్చోలేదురా." It is history. But in that same history, I have changed the notations. I've changed the way of notion of the people. That's what I wanted to say. Break the rules, make the new rules. Have a notion on yourself. చెప్పేది ఏం లేదబ్బా, చరిత్రను చదవకండి, చరిత్రను రాయండి అంతే. యూ షుడ్ బి ఇన్ ద హిస్టరీ. నేను చెప్పాను కదా, మనం ఒక 60 ఇయర్స్ వరకు కూడా వదిలేసేయండి. నేను చెప్తున్నా, ఎప్పుడు నా గోల్స్ చెప్తున్నా. అట్ ద వెరీ యంగ్ ఏజ్, బిఫోర్ ఐఎమ్ బికమింగ్ 21, I want to be a millionaire. Millionaire in the sense, I need to I need to acquire 10 crores. But with this organization, I want to be so open with you. But that even at that single time and further, till my last breath, నేను ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకోను మీ దగ్గరికి నుంచి. ఇక్కడ నుంచి ఒక సార్ వాళ్ళు వస్తారు చూడు, వాళ్ళు కూడా నేను ఒక్క రూపాయి అడగారు, నేను కూడా వాళ్ళకి ఒక్క రూపాయి. వాళ్ళ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్, మన వల్ల వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్. ఇదే ఎలా అనేది బిజినెస్ మోడల్. బిజినెస్ అంటే మీరు నెగిటివ్ వేలో తీసుకొని, ఈ స్టార్ట్అప్ మోడల్ ఏదైతుందో ఇదే. కానీ మీరు అందరికి చాలా డౌట్స్ వస్తుండొచ్చు, అన్నా నువ్వు 10 కోట్లు ఎట్లా సంపాదిస్తావు అన్న ఈ 2 ఇయర్స్లో ఈ మోడల్తోని. ఒకసారి నాకు చెప్పండి, చేస్తాను, క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి ఒకసారి. 10 crores అంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ. ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈజీ 10 crores. నా గోల్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నా నెక్స్ట్ బర్త్డే కన్నా నేను 1 crore సంపాదిస్తాను, లెక్కించి చూపిస్తాను నేను. చాలా ఈ కష్టం. అదే నేను 10% అచీవ్ చేసినా ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీన్స్. నా వల్ల వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, వాళ్ళ వల్ల నీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. కానీ నేను ₹1,00,00,000 సంపాదించిన 10 ఐ లవ్ ద ఎంజాయింగ్ ప్రాసెస్. వెన్ ఐ కీప్ మై బెంచ్ మార్క్ సో ఫార్, ఐ కెనాట్ రెస్ట్ మై యాస్ ఆఫ్. ఐ నీడ్ టు యాస్ ఆఫ్. నేను ఒక్కసారి కూడా కూర్చోలేను. ఐ నీడ్ టు స్ట్రగుల్ హసల్. Is it okay? Is it audible? That's what I wanted to mention. Basically, set the benchmark so far that even your brain stops functioning. The people behind you, seeing your ambition and future, should think that you are so crazy. You are psycho. You should be like that. You should be so పిచ్చి పైచాచికత్వం ఉండాలి నీ డ్రీమ్ పట్ల, నీ ప్యాషన్ పట్ల. So that's what I think most of the people are so amazed. You will be seeing in the upcoming years, not taking single rupee from you, not giving single rupee from the industry experts. How can I run this model? How can I retain the customers? Nothing but how can I retain the grittiers? How can I retain those industry experts? That's what actually magic happens with here. So trust me, this is the start. There's a long way to go. I think it will be so. I think in India, educational startups are meant to be for scam or money oriented. But my startup, but my grittiers, the loyalty they kept on me, the trust they have built on me, like you people, the 10 people you have sat over here and listening to me since 2 hours, which is more than even I think in Simon also you will not be so attentive and in your college. So the loyalty and the trust you show to me give somewhat another add-on energy and add-on curiosity to do some more, to do exceptional things, to do extraordinary things. And I'll too. Even like as I said, how many of you saw the yesterday video that I've posted in the greatest group, like my transformation from 10th to diploma? Have you saw that video? Yeah, that's what it actually means. Basically, if you understand the song, the lyrics are there. Whatever it takes, cause I love adrenaline in my veins. I do whatever it takes, which means that adrenaline is nothing but a pain, a very huge pain. Actually, passion means not love. Passionate means that work which struggles you, which strains you physically, mentally. You don't get paid enough. But even if you are doing that work, that what actually passion means. It's nothing but hustle plus love. Is it okay? It's nothing but working hard as your ass off and working love with your heart. Integration of brain, heart together. It's not easy to so energetic. It is so, like, if you see, I'm doing three things. I'm being a leader, I'm being a
I'm being a educational product designer, product developer, product everything. I'm developing content for you, and also at the same time I'm marketing. I'm marketing. Being these three things, and like being Dhirubhai Ambani, being Steve Jobs, and being Mark Zuckerberg is not important, yeah. It takes time, but even I'm doing that. What actually passion need to be. So that's what I that was a long dream for me. That's what I've set the goal for me. I want to run a sustainable business, actually a startup which never even trust me. There will be no single event transaction. That's why I've used this app. I've consulted to one app called Classmates. That link I've shared earlier. They have told that I need to pay them 1,000 rupees per month. So why need to I pay? There are certain free platforms available there. So if I need to play 1,000 rupees, I'll charge you from you. I don't want charge, because education is a social responsibility. So that's what I wanted to do basically, without giving a single penny for the industry expert, never taking any single rupee from you. In fact you'll be so surprised that I'll be providing internships, I'll be providing opportunities, I'll be providing incentives to you people if you are attending the class. Are you excited? Are you excited, my dear? Trust me, June 1st, fix the calendar on the day a revolutionary idea in India begins. A new era enters. The way Steve Jobs have entered the industry and changed the marketing strategy. The way Mark Zuckerberg came into existence and completely digitalization take place through Facebook. The product that he designed completely changed life. The way Dhirubhai Ambani, from being a petrol pump provider to such a large leader, I'm integrating those three people's biography into me. Trust me, June 1st, you will never ever give it, you never have experienced that thing basically. It's top notch basically. So I'll be running this organization as my till my last breath without charging any rupee. Trust me. It might be funding basically with others people. Like if you see శ్రీధర్ సార్ నాకు బేసిక్గా సార్ నాకు నెట్ పే చేస్తా అన్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా ఇంకొక శ్రీహరి సార్ నా గురు ఎవరైతే ఉన్నారో నాకు ట్రైపాడ్ లేకపోతే చిన్న చిన్న వెబ్ క్యామ్ ఇలాంటివి చేస్తున్నారు. సో when it comes to funding, it's okay because they are doing for your sake, it's not for my sake. But the reason what I'm saying is, I'll be trust me, I'll be getting zero. Is it audible? I'll be getting zero. If you get the point, okay, if you got the point, I'll be getting zero. But I am giving a lot to the industry experts. Trust me, if you move on with me. So after like Shivani ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయిన ఇప్పుడు పక్క నాకు తెలుసు శివాని డిప్లొమాలో ఆమె మిస్ అయింది కాబట్టి బీటెక్లో నన్ను వదలదు, పక్క కాంటాక్ట్లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నాడు నాతో ఇంకా 5 years ఉంటాడు. ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ పాస్ అవుట్ ఉన్నాడు నాతో ఇంకొక 2 years ఇంకొక 3 years. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక మన జర్నీ అనేది ఇంకొక 3-5 years ఇంకా హెడ్ ఉంది. ఇక్కడ నేను ఆపదలుచుకోలేదబ్బా, చెప్తున్నా. మై గోల్ ఇస్ టు రిటైర్ అట్ ద ఏజ్ వాట్. జనరల్గా నాకు తెలియదు ఎప్పుడు రిటైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఒకసారి నాకు చెప్తారా రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది చెప్పండి ఒకసారి నాకు చెప్పు. రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఎప్పుడు? హలో, యా. అంటే 60 అంటే ఏందబ్బా నాకు తెలియదు. రిటైర్మెంట్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా? అంటే 60 వరకు ఎనర్జీ, అక్కడికి ఫిజికల్ ఎనర్జీ పోతుంది, అందుకే అక్కడ కూర్చుంటామా? అట్లా అయితే ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిటైర్. ఐ వాంట్ టు రెసిగ్నేట్ విత్ ద ప్రొఫెషన్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎట్ రైట్ నౌ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30. Is it possible? There are few people who have officially resigned and retired at after 30. But I wanted to at least worst case at the age of 30 I wanted to retire. Do it sounds crazy? If it's crazy, right? Crazy. If it's crazy, right? Crazy. So that's what trust me. Before final year, at the age of 21, I want to earn $1 million, which means almost 10 crores. Within the next year, I want to earn crore rupees. And again, I'll put in the same organization to develop it. But at the age of 30, before 30, I want to be a billionaire, which means almost like 1,000 crores, you can say, when it comes to US dollars. So that's what. And actually, సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు 1,00,00,000 సంపాదిస్తాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను 1,00,000 సంపాదిస్తూ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 crores అన్నా, నేను అంటే మిలియన్ అన్నాను ఫైనల్ ఇయర్లో, అందులో నేను 1,00,00,000 సంపాదిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30, రాదర్ దెన్ బీయింగ్ ఎ బిలియనర్, ఐ మే బి ఎ మిలియనర్. బట్ చాలా మంది 30 కూడా మిలియనర్ అవ్వరు. ఎస్ అనో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో ద ప్రాసెస్ దట్ ఐ ఇన్వాల్వ్డ్, నేను అంబిషన్ చేస్తే 2x అంటే నాకు x వచ్చిన, కానీ నాకు x కావాల్సినంత నేను ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు. 2x అవ్వాల్సినంత ఇన్వెస్ట్ చేసిన.
నీకు ఒకటి తెలుసా? నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 10 క్రోర్స్ ఉన్న పలానా ఉంటే వరల్డ్స్ సేఫెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ జస్ట్ ఎఫ్‌డి పెట్టేస్తే చాలు. ఎఫ్‌డి పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ప్రెజెంట్ 10% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది. మంచి ఎఫ్‌డి. 10% ఒక్క నిమిషం అండి. 10 క్రోర్స్ అంట. ఒక్క నిమిషం. 1 10 100,000 10,000 lakhs 10,000 lakhs 10 lakhs crores 0 0 0 0 1 10 100,000 10,000 lakhs 1 lakh ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి. 1 10 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs నాకు ఒక్కసారి చెప్పండి. నెలకు 10 లక్షలు చాలా ఎక్కువనా తక్కువనా ఒకసారి చెప్పండి. 10 లక్షలు ఎక్కువనా కదా? మోర్ ఆర్ లెస్, మోర్ అని పెడతారా లెస్ పెట్టండి. నెలకు 10 లక్షలా? ఇప్పుడు కాదు కదా, ఇప్పటి నుంచి ఒక 20-30 ఏళ్ళు అయినా కానీ నెలకు 10 లక్షలు ఎనఫ్ అబ్బా. మీ పేరెంట్స్ ఒక హెల్త్ చూసుకోవడానికి, మన హెల్త్ చూసుకోవడానికి, పిల్లల్ని బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను ఇల్లు కూడా నేను బాగా బతుకుతాను. ఏంటంటే మనం ఎట్లా అంటే బ్రెయిన్ లా క్రేజీ అయిపోవాలి. అసలు మనమే నమ్మదు మన గోల్ని. కానీ దాని వెనకాల పరిగెత్తడంలో నాకు ఇక్కడ దేనిలో లేదబ్బా. చెప్తున్నా కదా, రేపు పొద్దున నా లోపు నా ఆర్గనైజేషన్లో నా గోల్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ మంత్ నాకు 1000 మెంబర్స్ని రీచ్ అవ్వాలి. వాళ్ళు ఎంతమంది క్లాస్ ఉంటారో తెలియదు నాకు. విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నా దగ్గర 10,000 మెంబర్స్ ఉండాలి. నేను ఫైనల్ వచ్చేసరికి నా దగ్గర 1 lakh స్టూడెంట్స్ ఉండాలి. ఎంత ప్రూవ్ చేస్తున్నా తెలియదు, కానీ నా దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ, నా దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ నేను వెబినార్ తీసుకున్నప్పుడు 2-3 వచ్చింది. సేమ్ ప్యాషన్, సేమ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు అంతే, ఎప్పుడు అంతే ఉంటుంది. సో నా ఎనర్జీలో తేడా ఉండదు. రీచ్ పెరిగితే చాలు. నేను అందుకు ఎందుకు అంటున్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివాని నార్మల్గా మాట్లాడేది ఇప్పుడు వాట్సాప్లో అంతా నన్ను అప్లాస్ చేస్తుంది, అంత అప్రిషియేట్ చేస్తుంది అంటే తన లైఫ్లో వాల్యూ యాడ్ అయినట్టు. సో ఇది మీ వరకే ఉండొద్దు, రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వద్దు. మీ జూనియర్స్కి, మీ సీనియర్స్కి, మీ బ్యాచ్ మేట్స్కి కొట్టి చెప్పి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది, ఐ థింక్ దిస్ వాస్ ద బెస్ట్ సెషన్ సో ఫార్. సో ఈ సెషన్ని షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.5 hours అంటే ఒక్కసారి చెప్పండి, ఒక సినిమా చూడడానికి 3 గంటలు, ఆ 3 గంటలు ఇది చూడరా. నీ లైఫ్ ఏ విధంగా సినిమా లేకుండానో చెప్పిండు అన్న. సినిమాలో హీరో ఉంటారు కదా, మన లైఫ్లో హీరోని, మన జర్నీ ఒక సినిమా లేకుండా ఉండాలంటే అన్న చెప్పిన 3 hours వినండి అని చెప్పి జాయిన్ చేయించండి. నేను రెఫరల్స్ కూడా పెట్టలేదు కదా. ఇప్పుడు ఏదైతే కొంతమంది జోక్ ఉంటుంది అనమాట ఆర్గనైజేషన్. ఈవెన్ నేను చాలా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, మహా సేల్, మహా ఆఫర్, దివాళీ బొనాన్సా, దసరా తల్లి ఫెస్టివల్ ఏవో ఉంటాయి, 50% ఆఫర్, ఇవన్నీ నేను పెడతాను కదా. రిఫరల్ సిస్టమ్ కూడా పెడతలేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివాని ఇద్దరిని యాడ్ చేసిన ఫోటో పంపిస్తే నేను ఒక 10 రూపాయలు ఇస్తే ఇవన్నీ ఏం చెప్తలేను కదా. బికాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సో సెల్ఫ్లెస్లీ. సో నాకేంటంటే నా రీచ్ పెరగాలి, చాలా మంది మోటివేట్ అవ్వాలి, ఒక రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేయాలి. అదే చెప్తున్నాను కదా. ఇప్పటి వరకు ఏ ఇనిషియల్గా ఫ్రీగా పెట్టినా, ఫర్దర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియో ఇనిషియల్గా ఫ్రీ ఇచ్చినా కానీ లాంగర్ రన్లో రన్ చేయలేదు. కానీ నేను వితౌట్ ఈవెన్ ₹1 తీసుకోకుండా, ₹1 బయటికి పోకుండా, అసలు వితౌట్ ఎనీ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్, అసలు ఈ చెప్తున్నా గ్రేటెస్ట్ అనే దానికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా, చాలా ఆర్గనైజేషన్స్కి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఈ గ్రేటెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి బ్యాంక్ అకౌంట్ అసలు బ్యాంక్ అసలే ఉండదు. అసలు ట్రాన్సాక్షన్ ఉండదు. ఫిజికల్ ట్రాన్సాక్షన్, డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా ఎలా రన్ చేస్తా అనేది ఫ్యూచర్కి ఒక బిజినెస్ కేస్ స్టడీ ఇవ్వబోతున్నాను నేను. లెట్స్ డూ ఇట్, లెట్స్ రాక్ ఇట్, లెట్స్ బీ క్రేజీ యాజ్ సో ఫార్ యాజ్ వీ క్యాన్. బట్ ద పాయింటింగ్ ఈస్ you can't work hard, you should hustle. That's it. Hustle means it's almost equal to 10,000 times to work hard, almost equal to 1 lakh times to hard work. So you should hustle. That's it. You should hustle. When you fix your brain such a way that I'll sleep for only 4 hours and rest of the time I need to hustle, your brain also starts accepting the reality. చెప్తున్నాను. నేను ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కూడా కొంచెం ఫ్రెష్ ఉండాలని చెప్పి ఆ రోజు మొత్తం నేను, అప్పట్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ వచ్చింది షణ్ముఖ్ జశ్వంత్ది, ఆ 10 episodes నేను ఆ రోజు చూసాను. ఒక్కొక్కటి హాఫ్ అన్ అవర్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు. బికాస్ ఐఎమ్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ మీ. ఆ రోజు ముందు రోజు నాకు ఎగ్జామ్ రాస్తే నాకు కరెక్ట్ 141 మార్క్స్ వచ్చి మొత్తం సాయంత్రం స్టేట్ ఫస్ట్ వచ్చిన. నెక్స్ట్ డే నాకు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ కూడా యాక్చువల్గా 141 వచ్చింది. అది వచ్చినాక నాకు అనిపించింది ఐ హ్యావ్ సెటెడ్ సో ఫార్. నేను నాకు బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసుకున్న, దాన్ని రీచ్ అయిపోయినా. నేను ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఎగ్జామ్ ముందు ఎప్పుడు ఉండదు. ఆ షణ్ముఖ్ చేసుకుని సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ చూసిన చిల్ అయిపోయినా. నేను పండుకున్న సేమ్ అదే 12 గంటలు పండుకున్నా. కానీ మార్నింగ్ చాలా లేట్గా లేచింది, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్కి మినిమం ఒక సౌండ్గా ఒక 12 hours స్లీప్ ఉండదు. నేను మంచిగా పండుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను చాలా ఎఫర్ట్ చేసిన. మార్నింగ్ 8 o'clock లేచి నార్మల్గా నా చూపించిన షార్ట్ క్వశ్చన్ చదువుకొని మెల్లగా వెళ్ళిపోయాను ఎగ్జామ్కి. ఎగ్జామ్లో కూడా చెప్తున్నా, ఫర్దర్గా చెప్తాను. ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ రాకపోతే నవ్వేటోని. నాకు పక్కన మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఉస్మాన్ కూడా వాడే కూర్చోండు ఫార్చునేట్లీ. మా వినయ్ కూడా అదే అన్నాడు, నేను ఎందుకు నవ్వినవారు ఆ టైంలో అంటే, నేను నా బ్రెయిన్ని ఎలా ట్రీట్ చేసేవాను అంటే, అరే ఇది మిస్ అయిపోయింది, అరే ఎట్లా మిస్ అయిపోయింది, ఎంత కష్టపడ్డా కదా, పోనైతే బిడ్డ నేను ఇంతవరకు చూసుకుంటా, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో చూసుకుంటా నేను. సో ఇట్లా నేను ఒక కామెడీ విధంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ లెక్క ఉండేటోని నేను ఎప్పుడు. సో ఐ వాంట్ చేంజ్ ద పర్సెప్షన్ రిగార్డింగ్ ఇంజనీరింగ్ బేసికలీ. అండ్ ఐల్ డూ మై లెవెల్ బెస్ట్. అండ్
I can't say that I'll do my level best. I do what is best. What should be the best? Is it okay? Have you got the point? I don't do what the best. And even you should not also tell that I did my best. You should do what actually is the best. What should be the best? Like మీరు ఇచ్చిన 100% ఉండకపోవచ్చు, కావాల్సింది ఎగ్జామ్కి 200% కావాలేమో. You should reach that benchmark. Whatever you give 100%, it may be like 1% for the examination or any other competence. Basically, you should be so competent enough. అంతే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, యూ షుడ్ బి సో క్రేజీ. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు హసల్. ఎవ్రీ డే ఏదైనా కొత్త నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, 10 మందితో కలవడానికి ట్రై చేయండి. ఎవ్రీడే ఇప్పటికీ కూడా నేను డైలీ ఒక 10 న్యూ మెంబర్స్తో కలుస్తా. అట్లీస్ట్ అందులో ఒక్కరితోనైనా సాలిడ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాను నేను. సో దాట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ బిల్డ్ మీ సో గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. నాకు కూడా తెలియదు ఇంత మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది చెప్పారనమాట. ఐ థింక్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈస్ listening to so many biographies, I have this thing called Audible Amazon subscription. I'm not a physical reader. I'm a pictographic learner, which means by listening or by visualizing or by seeing only I can learn. So that's why I use this YouTube medium as a learning source, and also I use this Audible kind of thing, in which the physical books are converted into audio form. So that's where my speaking ability have gone so far, as you are seeing right now. And when it comes to the negotiation skills, convincing skills, and also how to take the things forward, how to motivate the people, how to be idealistic at that some point of time, how to be realistic, how to be sometimes optimistic. You need to be sometimes optimistic, sometimes pessimistic, and any other thing. I've learned these skills by speaking with the people. Yeah. So that's what I wanted to say. Always speak with the people. Don't be a nerd kind of thing. I think a day before yesterday, sir said that don't be a nerd. Nerd in the sense like study. It's not about that basically. Even if you study, you'll get into Google. Not even like 2 crores. You'll be given by 200 crores. What if not you are able to communicate with the people around you? Even if it, like, so let us say you are the CEO of Google, and Larry and Page, who are the founders of Google, and Sundar Pichai are telling some project to you, but you are not capable of communicating. What is the use of the knowledge that you have gained? So what I say is, rather than the hard skills, rather than the engineering degree, the soft skills are much more important, because it completely changed the game, man. Because there are a lot of people who are able to teach, who may able to teach more than me, but I don't think so. So I'm crazy. I don't want to low myself basically, even it may be crazy. I think the teaching methodology I adopted was never ever introduced in this world. I think in that way basically. And I'll move on with my unique methodology. Is it a unique methodology, friends? Is it? I believe it so. Is it? Yeah. Okay. So what I wanted to mention over here is, you should be so crazy enough with your thoughts, but at the same point of time, you should be so hustling kind of thing. You can't give some. You can't give an excuses. You can't be a procrastinator. When you start giving excuses, you start cheating yourself. That's what I wanted to mention over here. I think uh, క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తా అని చెప్పా. మధ్యలో సాకేత్కి ఫ్రీ టైం దొరికి వాడు గైడెన్స్ ఇచ్చిండు. లాస్ట్కి ఏదో హానెస్ట్ టాక్ టైం అడుగుకి వెళ్ళిపోయింది. ఐ థింక్ కంప్లీట్గా ఏదైతే కంప్లీట్ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి కంప్లీట్గా కావాల్సిన ప్యాకేజ్ అనేది 3 దొరికినాయి అనుకుంటున్నాను నేను. ఇజ్ ఇట్? డోంట్ నో వీళ్ళు ఎన్ని బూతులు వాడినారో నాకు తెలీదు. కావాల్సుకుని తెలుగులో వాడలేదు, ఇంగ్లీష్లో వాడిన బూతులు వాడినా కానీ తప్పు అనుకోకండి. నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇంగ్లీష్లో బూతులు ఎప్పుడైనా కానీ బూతులు కావన్నమాట. అవి ఒక పాజిటివ్ ఇంటెంట్తో చేసేది బేసిక్గా. షిట్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే, ఇట్లా మన దగ్గర బూతులు కొంచెం వల్గర్గా ఉంటాయి, హ్యూమన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటాయి. అక్కడ వర్క్ సబ్జెక్టు ఉంటుంది. ఇది వర్క్ చేయరా అని చెప్పడానికి. సో నేను ఆ విధంగా వాడని తప్ప నేను ఏం లేదు, నా లోపల ఏం ఇంటెన్షన్ లేదు. నేను మీ దగ్గర నుంచి ₹1 నేను తీసుకుంటే మీ దగ్గర నాకు ₹1 ఇస్తలేదు. సో ఏం లేనప్పుడు నేను తిట్టుతా, ఎందుకు మీరు పడతారు? సో ఇదంతా మీకోసమే. నన్ను నుంచి నేను మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటల్లా, మీ యొక్క హసల్, మీ పేరెంట్స్ ఫేస్లో స్మైల్, అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే అంత ఫాస్ట్గా గ్రో అవ్వాలి. నా లోపల నాకు తెలిసి నేను బీటెక్లో చేయగలిగిందంతా నేను ఎంటెక్ తర్వాత నేను చేయలేను. బేసిక్గా నేను ఎంటెక్ చేస్తా చెప్పడం మర్చిపోయిన, ఐఐటి బొంబేలో. నాకు తెలిసి నేను నెక్స్ట్ 5 years వరకు వర్క్ చేయగలనేమో. అంటే సో స్ట్రాంగ్గా, అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ కంటెంట్ అనేది నేను 5 years వరకే చేయలేము. సో ఈ 5 yearsలోనే ఐ వాంట్ రీచ్ విత్ ద బిలియన్ పీపుల్స్ ఆఫ్ ఇండియా.
నాట్ ద టాప్ నాచ్. ఏది స్వాగ్ ఉన్న ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ వెళ్తాను కాదు, నార్మల్ టీఆర్ ఇలాంటి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్తో అసోసియేట్ అవ్వాలి. వాళ్ళలో కూడా ఒక ఒక అంబిషన్ని, నాలుగు ఒక క్రేజీ పర్స్పెక్టివ్ని, క్రేజీ మైండ్ సెట్ని తీసుకురావాలి. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆమె రౌడీ, ఆమె విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్ ఎలా అవుతా అంటున్నారో, ఐ వాంట్ టు బి గ్రిటియర్. ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఐడెంటిటీ. ఆమె ఇండియన్ ఎట్లనో ఆమె గ్రిటియర్ అని చెప్పి ఒక ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేయడమే the organization's motto. So that's why I have said, let's learn together, let's grow together, let's grow our India. That's it. I'm not a patriotic fellow, but the reason I'm saying is India is have a large chunk of youth which can not even transform the world economy, but also can set the benchmark for the world. We are so strong here. I can't say, because my 3 months of journey before E-State, I've never even thought that I'll be sitting at this position and I'm giving a kind of lecture and 10 people are listening so far, almost 3 hours, close to 3 hours. I never thought that, but it happened. So magic happened. Sometimes luck gives. Some people of my friend who doesn't believe in my hard work and my philosophy say that Santosh may be lucky. I think that got him. But again, I wanted to quote one Steve Jobs quotes that luck only chooses those people who are sacrificing everything and are hustling for their own passion. Do you accept with me? If you accept with me, hit a thumbs up. If you if you're so passionate and so sacrificing, which means you are hustling for a purpose, then you are lucky enough. Then you are bound to be lucky enough, I think, because you're sacrificing everything, and the probability ratio of success will be much higher. Even your haters can think that అరే వీడు ఎంత కష్టపడుతుంటారా, ఒకసారి హెల్ప్ చేద్దాం రా అని అంటుంటారు. ఎస్ అను, ఐ థింక్ ఎస్. ఐ థింక్ మీ యొక్క రివెంజ్ వాళ్ళకి ఏడుపు తెప్పకపోవచ్చు, కానీ మీ యొక్క హస్లింగ్ ఉంది చూడండి. చూడండి, హేటర్స్కి మీ సక్సెస్ అవసరం లేదు, మీ ఫెయిలియర్స్ అవసరం లేదు. ఫెయిలియర్స్ ఉంటే హ్యాపీ అవుతారు, సక్సెస్ వస్తే బాగా ఫీల్ అవుతారు. కానీ మీరు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళు అంతా మిమ్మల్ని ఇష్టపడతారు. అందుకే అంటారు, ఐ వాంట్ టు మేక్ మై హేటర్స్ యాజ్ మై ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి. అంతే. ఈవెన్ నాకు కూడా చాలా మంది హేటర్స్ ఉన్నారు. నేను పెడతా కదా, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మీరు రేటింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు నాకు ఒకసారి మీరు దాంట్లో నాకు రాసి పెట్టండి, ఇందులో ఎందుకు ఇస్తున్నారు 1 స్టార్ అని. మొన్న ఏదైతే సెమినార్ జరిగిందో సార్లో, అందులో 1 స్టార్ ఇచ్చారు చాలా మంది. అందులో మా ఫ్రెండ్సే. ఎందుకంటే దే డోంట్ లైక్ మీ బికాస్ దే డోంట్ వాంట్ టు సీ మై గ్రోత్. సో యాక్చువల్లీ ఓకే, మరి that's what actually I wanted to mention. Work on yourself, hustle for your purpose, and I think it's enough for the today session. Sorry for the today. వీలుంటే ఈవినింగ్ క్లాస్ చేద్దాం, లేదంటే రేపటి నుంచి చేద్దాం మార్నింగ్. ఎందుకంటే నాకు కూడా చాలా వర్క్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే మాకు కూడా సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి. బట్ ఐ విల్ బి కన్సిస్టెంట్లీ బీయింగ్ విత్ యూ, ఐ కాన్సిస్టెంట్లీ ఎంగేజింగ్ విత్ యూ పీపుల్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్ మా. నేను ఎందుకంటే నాకేం తీట పట్టి అడుగుతలేను నేను. ఎందుకంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఐఎమ్ ఏ ప్రొవైడర్, యు ఆర్ ఎ కన్జ్యూమర్. ఇట్ మైట్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డిఫెక్ట్స్. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెట్ ఇష్యూ, టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెట్ ఇష్యూ. ఇఫ్ ఇట్ సంథింగ్ ఎల్స్, టెల్. లైక్ తెలుగులో చెప్పాలి, నువ్వు కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడు, కొంచెం నీట్గా మాట్లాడు, కొంచెం రఫ్గా మాట్లాడు, ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. మెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్. డూ సంబడి హ్యావ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ మీ? ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా? 8 మెంబర్స్, టాప్ 8 మెంబర్స్ వచ్చిల్లనమాట. లాస్ట్ వరకు 8 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే ఒకసారి వీళ్ళ పేర్లు రాసుకుంటాం. మెయిన్ నాకు ఇందులో మాధవి ఉందా? మాధవి, శివ, ఓకే. ఇంకొక అలేఖ్యనా ఏదో ఐశ్వర్య ఏమో ఉంది. 3 మెంబర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారా? ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ 3 అంటే చాలు, వాళ్ళు గ్రేట్ అసలు యాక్చువల్గా. యా, చేద్దామబ్బా. నేను చెప్తున్నా అంటే, ఫస్ట్ నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా, నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా నేను డిప్లొమా కాలేజ్లోకి స్ప్రెడ్ అవుతా. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో త్రిబుల్ ఈసీ సివిల్ సిఎస్సి లాటరల్ స్టూడెంట్స్తోని ఒక బిగ్ కమ్యూనిటీ, ఒక గూగుల్ మీట్, పెద్ద గూగుల్ మీట్ 100 మెంబర్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, సివిల్ మెకానికల్ త్రిబుల్ సిఎస్సిలో ఈచ్ కాలేజ్లో 20 సీట్స్ వచ్చాయండి ఈసారి. సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 100 పీపుల్ ఉంటారు లాటరల్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళందరితో ఒక గూగుల్ మీట్ పెట్టి వాళ్ళతో సపరేట్ వాట్సాప్ క్రియేట్ చేసి, వాళ్ళ దగ్గర రిసోర్సెస్ తీసుకొని, వాళ్ళ దగ్గర సజెషన్స్ తీసుకొని ఫస్ట్ నేను సివిల్ వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను యాక్చువల్గా అయితే ఈసీ 2021 అనేది సివిల్ వాళ్ళకి, 2022 అనేది నేను అందరికీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సివిల్ అయితే వదిలేదు, ఎందుకంటే నేను చేయగలను సివిల్. సమ్వాట్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ నేను మెకానికల్ కూడా చేయగలను. అంటే లైక్ ఎస్ఓఎం ఎఫ్ఎం చెప్పగలను, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ చెప్పగలను, మెటీరియల్ సైన్స్ చెప్పగలను. సో నా వల్ల ఏవైతే అవుతాయో అవి చెప్తా యాక్చువల్గా.
రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మా సాకే చెప్తాడు. సిఎస్సికి స్టేట్ 6th ర్యాంకర్ ఉన్నాడు నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్. మళ్ళీ మెకానికల్కి ఇంకొక స్టేట్ 8th ర్యాంకర్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఈసీకి మా సొంత కజిన్, మా రిలేటివ్ స్టేట్ 6th ర్యాంక్ ఉన్నాడు నాతో పాటు చదివినోడు. త్రిబుల్కి అయితే మా ఫ్రెండ్ స్టేట్ ఫస్టే ఉన్నాడు వరుణ్. సో చాలా మంది ఉన్నారు హెల్ప్ చేయడానికి. బట్ స్టార్ట్ జాయిన్, ఎందుకంటే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలని చెప్పేటోళ్ళు కదా. ఇప్పుడు నేను నాకంటే సో మచ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఉంది కాబట్టి 8 మెంబర్స్ కాదు కదా. ఈవెన్ ఇందులో హరియో లేకపోతే శివానో ఎవరో ఫస్ట్ ఎవరో లేనా నేను ఇదే ఎనర్జీతో చెప్తా. బికాజ్ ఐ కమిటెడ్ టు మై సెల్ఫ్ అంతే. ఐ రీచ్ మై పొటెన్షియల్ ఎవ్రీడే, ఐ రేజ్ మై బార్ అంతే. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, షేర్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే అవతల వాళ్ళకి ఒక నేను మొన్న యాక్చువల్గా ఒక సార్ని కలిసాను అనమాట. ఆల్మోస్ట్ అనే పోస్ట్ ఎట్లా అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో సిఇఓ పోస్ట్ లెక్క పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, నేను ఏం చేయదలుచుకోలే. ఆయన ఏమో తెలుసా, చక్కగా మీ దాంట్లో 1000 మంది కూడా లేరు కదా, ఎందుకు రావాలి అన్నాడు. మనీ అడిగినా బాగుండు కానీ అట్లా అడిగిండు. సో యాక్చువల్గా ఇలా జరుగుతుంది బేసిక్గా. బికాస్ నేను ఒక స్టూడెంట్, నా దగ్గర మనీ లేదు, నేను ఎర్న్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆయన బిజినెస్ మోడల్ కూడా అడిగిండు యాక్చువల్, స్టార్ట్అప్ పెట్టాలని అవుతుంది. సో ఇవన్నీ చెప్పేసరికి ఆయనకు యూజ్ ఏం అవ్వదు అనిపిస్తుందేమో మరి. సో ఐ డోంట్ ఫీల్ సో బ్యాడ్ అబౌట్ దాట్. బట్ ద రీజన్ ఈస్, నాకు అక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఏంటంటే నీ దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పి. సో ఐ వాంట్ టు షో దెమ్, అండ్ ఐ వాంట్ టు షో దెమ్ వాట్ ఐ క్యాన్ అండ్ వాట్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్ అండ్ వాట్ ఐ విల్ డూ. సో అదే అయినంతటా ఆయన వచ్చేటట్టు చేయాలంటే మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి. సో దాట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. సో దాట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సెడ్ దాట్ ఏది నా అది చేయండి ఇది ఏం చెప్పలేదు. నేను ఏది రికమెండ్, అసలు ఏం స్పాన్సర్ కానీ రికమెండ్ చేయండి, నేను ఒకటే చెప్పేటాను ఎప్పుడు, షేర్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ టైమ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ హార్ట్ టు బీ కైండ్ అండ్ టు షేర్, ఇట్ విల్ బి వర్త్ ఇట్. నీకు విల్ బి విత్ యువర్. ఇప్పుడు నీకు కూడా ఒకటి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివాని 3rd ఇయర్ అమ్మాయి, సంపత్ 3rd ఇయర్ స్టూడెంట్. తనకి స్టార్టింగ్లో వాళ్ళతో ఎంగేజింగ్ ఉన్నా కాబట్టి మీ వరకు వచ్చింది అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి తెలిసిందంటే శ్రీధర్ సారో ఏదో వీళ్ళు షేర్ చేసిందంటే కదా మీరు లైఫ్ టర్న్ అయిపోయింది. చెప్పాలంటే శివాని, అలైక్య, ఇంకొక అమ్మాయి పేరు గుర్తులేదు, వాళ్ళ టైం చాలా ఉంది. వాళ్ళు బీటెక్లో అచీవ్ చేసేది డిప్లొమాలో అచీవ్ చేయొచ్చు నాతో ఉంటే. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, మీ వర్క్ వచ్చిందంటే మీరు కూడా చెప్తున్నా, మీరు నాకు ఇది హెల్ప్ చేయడం కాదు, మీరు నాకు రుణపడ్డారు. మీరు నాకు రుణపడ్డారు. ఆ రుణం తీర్చుకునేది ఏంటంటే మీరు వేరేలకు హెల్ప్ చేసి సింపుల్గా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటారు అంతే. ఇది ఒకటే నేను మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అంతే. ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ కూడా అన్నాను నేను దీన్ని. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు గ్రిటియర్స్లో యాజ్ ఏ లెర్నర్ వచ్చినప్పుడు నా యొక్క డ్యూటీ ఏంటి, నా యొక్క మోటివ్ ఏంటి, ఐ నీడ్ టు కన్వే నాలెడ్జ్. వాట్ ఎవర్ ఐ నో కాదు, వాట్ ఎవర్ యూ షుడ్ నో, వాట్ ఎవర్ యూ మస్ట్ నో, వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, కాన్స్టాంట్గా మీతోని మోటివేట్ చేయడం, కాన్స్టాంట్గా మీరు గోల్స్ని రీచ్ అయ్యేలా చేయడం. సో అలానే మీరు గ్రిటియర్ ఏమన్నా లెట్స్ లెర్న్ టుగెదర్, లెట్స్ గ్రో టుగెదర్ అన్నప్పుడు మీకు కూడా సేమ్ పర్పస్ ఉండాలి. మీకు కూడా సేమ్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్, సేమ్ ప్రోడక్ట్ డిజైనింగ్ స్కిల్స్, సేమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ఉండాలా. సేమ్ స్టీవ్ జాబ్స్, ధీరుభాయ్ అంబానీ, మార్క్ జుకర్బర్గ్ లెక్క. అలానే ఒక మంచి సిటిజన్ లెక్క, ఒక మంచి గ్రిటియర్ లెక్క ఇంపార్టెంట్ షేర్ చేయండి అబ్బా. స్ప్రెడ్ ద హార్డ్ వర్క్, స్ప్రెడ్ ద పేషెన్స్, స్ప్రెడ్ ద పర్సిస్టెన్స్. ఐ థింక్ ఎట్లా చెప్పండి సింపుల్గా, యాపిల్ అనేది ఎలా రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో, ఫేస్బుక్ అనేది ఎలా రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో, రిలయన్స్ అనేది ఎలా రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో, ఈవెన్ విజయ్ దేవరకొండ రౌడీ బ్రాండ్ ఎలా రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేస్తుందో. కానీ అవన్నీ నెగిటివ్ ఇంటెంట్ నేను ట్రస్ట్ మీ నెగిటివ్ ఇంటెంట్, ఎందుకంటే అవన్నీ బిజినెస్ మోడల్స్. బట్ దిస్ ఈస్ స్టార్ట్అప్ మోడల్ విచ్ ఫోకసెస్ ఆన్ ద పీపుల్, స్టూడెంట్స్, క్యూట్ స్టూడెంట్స్, ద డిప్లొమా పీపుల్ హూ ఆర్ capable of more than they think. You know what? Most of the diploma people think that they are so inferior comparing to others, but we don't know our potential. Trust me, we are like Hanumans. You people need Hanuman and like Vari and Sugriva like me to tell your potential. Once I start tell you and once you start realizing it, miracle is the only word that I can explain. That's the thing. Miracle is the only thing that occurs. Miracle, only thing that happens when you start discovering and embrace your potential. I think it's fine. I think it's so long. It's almost equal to a webinar kind of thing. It's almost 3 hours now, right now. If it adds value, please do share. I need the same engagement in the WhatsApp, in the Telegram, in this app. Moreover, నేను ఫ్యూచర్గా అన్ని నేను యూట్యూబ్లో చెప్పబోతున్నాను కాబట్టి ఈ 200 మంది యూట్యూబ్లో ఉన్నారు. వన్ సెకండ్, నేను ప్లేస్ లిస్ట్ పంపించాను కదా, అది చేయండి. ఫస్ట్ సెకండ్ నేను ఒక యూట్యూబ్ లింక్ పంపిస్తాను, ఎందుకంటే నేను ఫర్దర్గా అందులోనే చెప్తాను. సో అందులో ఉంటే బెటర్. మీరు నాకు పరేషాన్ ఏందనిపిస్తుంది అంటే, జేఎన్జీకి ఒక్కరు అనుకున్నాను 300 మంది ఉంటారు కదా శివాని 300 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా. మరి నాకు అవాక్ అయ్యే విషయం ఏంటి అంటే, మరి 300 మెంబర్స్ ఉన్నా ఎందుకు వస్తలేరు ఇంతమంది?
నేను మరి జేఎన్జీబీలో స్ప్రెడ్ అవ్వట్లేదా, సార్ వాళ్ళు చెప్పట్లేదా, నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు బేసిక్ అసలు మన కాలేజ్లో ఏం జరుగుతుందో. ట్రస్ట్ మీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే సెల్ఫ్లెస్లీ సరే ఇప్పుడు నేను కంటెంట్ బాగా చెప్తలేను, మోటివేషన్ బాగా ఇస్తలేను అన్నట్టు కాదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివింగ్ మై బెస్ట్ అండ్ మై బెస్ట్ మీకు కూడా బెస్ట్ అనిపిస్తున్నప్పుడు వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ కమింగ్, ఐ డోంట్ నో వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్, బట్ ఐ డెఫినెట్లీ న్యూ. నేను తెలుసుకుంటా బేసిక్గా ఏం జరుగుతుంది అసలు కాలేజ్లో, ఏం జరుగుతుంది, ఎవరైనా బ్యాక్ సైడ్ ఏమైనా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఏమైనా ఒకసారి నాకు చెప్పండి. ఏదైనా కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇలాంటివి పెడితే వెళ్ళకండి ఏమైనా చెప్పిల్లా? ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఏమైనా. ఇప్పుడు నేను ఒక లింక్ పంపించాను, అందులో యూట్యూబ్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో వై సమ్ పీపుల్ ఆర్ అపోజింగ్, మరి ఏంటో తెలియదు మరి వై ఆర్. Let's say the people are keen grit, like that's what as I said, grittiness is not all about the people who are interested in something. It's all about the people who are persistent, hard worker, and patient enough for their goals. Okay then, if you enjoy the session, learn something new for today, which impacts your life in the future and in a positive way, trust me, I'm the most happiest person ever. But I am more than you. I'm the most happiest person. Thanks for coming. Thanks for giving such time. Trust me, even in a big webinars or big seminars, people will give a break after every hour. But you people are so constantly listening. And even I knew that even most of the people can't speak throughout as mine. Like trust me, can somebody can speak so long, so energetically with the same passion, same energy like me in 3 hours? I don't think so. The reason for that is I'm not expecting anything, especially in terms of monetary. In terms of money, I'm not expecting. So that's the biggest barrier that went away from me. So some of the people when I wanted to collaborate, they started asking. Even my friends who used to ask, "Arey ఎంత వస్తుందిరా money?" Like these things. I don't want to expose all those things, but so that's the reason. I wanted to be unique. I wanted to be single. I wanted to be solopreneur. That's it. So let's end this session, start our anthem, and let's leave the session. I think 8 members are enough. Like okay, 9 members. So yeah, initially there were like 10 level 12, and in middle there were 10. And Shiva, I really love you, man, because you are the first engineering, first diploma student, and you're showing so much energy. I think try to share with your first year friends. My main focus is for first and second year people, especially second year people, because I don't want to force first year people, because at that point of time they come out from this COVID situation into colleges, online situation thing. They are so stressed enough and they start to explore things basically. And in first year you will not get any exposure. So I wanted to my major focus is on second people basically. So yeah, if everybody is done, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I think 9 people kept the message. Okay then, if it's okay, I don't have an habit to say bye, so I always used to say tata everyone. Then like if you like the session, like show me thumbs up and I'll be so happy. Yeah. uh yeah. And when somebody, I wanted to give a suggestion to you. When somebody comes to you, even it might be my friend or any other sir, please try to respond. And if he says his accomplishments, his achievements, try to congratulate him. Okay, when Saket said that he got first and thing, okay, congrats Anna, like this. You should be encouraging the other personality. But you see, trust me, nobody's like me. Even if it is 10 members, even if it one member, even if you encourage, not encourage, even if you give money or not give money, even if this organization doesn't have a future or not, I don't think about that all shit things. I always give my best, but everyone is not like that. Everybody, that's why I kept a message in the group and said as that it's very hard not to work. It's very hard to actually hustle when nobody is clapping for you. But I'm ready for it because I'm expecting zero from you. So nobody is like that basically. So I don't know how, like, even if you these 9 papers, if these 9 people get into Usman University in the next year, if I ask you people to be a part of this organization as a backbone, not as a content provider, at least to be a mentor for the students, I think half of the students will say different reasons. But I think if I am able to share this mental DNA, we have this biological DNA, right? If I am able to share this mental DNA, one kind of crazy mindset, if I'm able to transform a crazy mindset, a crazy DNA to at least one person, I think he will be the next GSK, next Grittier Santosh Kumar. I think he will be the next Grittier. Yeah, that's what I need. That's what
Actually, in this COVID scenario, drastically everything changed, and coaching institute will be never. Trust me, in next couple of years, if this COVID situation it goes same, so many coaching institute, even the renowned, reputed coaching institute will be shut down, because because you already you are seeing that you are getting so much inferior. Like, if you see civil engineering content in one of the best institute, one of the best institute, I don't want to name, basically, because when you want to say something good about something, you can name it. But when I start criticizing something, I can't tell the what we say, like, I can't tell you the name basically. It's one of the best institute in the Hyderabad. So what I wanted to tell you is, it started deteriorating, because if you see the content in civil engineering department, it is worst as garbage. Trust me, I never give a look on it. Like, there are those few subjects like strength of materials. Okay, yeah, I told it. Yeah, shit. There are like, so let us certain subjects like SMFM survey. They are good enough, because we have learned from the same source. But rest of the subjects are so damn as ugly as, yeah. I can't even listen to 1 minute also, because they are not at all infotainment, and also not entertainment. It's just naam ke vaste. They have taken money from you, and they are, from naam ke vaste, they are providing some content on behalf that, okay, so and so lectures, so and so hours, we are sorry. So leave it. It's again, I said that it's not all about excuses, it's not all about problems. Everybody will face the situations, destinations, problems. The way you react, the way you develop a approach to solution is very important. The grittier almost equals to an entrepreneur who always seeks for the solution. Okay, I think Telegram channel, YouTube channel, have I said YouTube channel link? Once I'll check. Yeah, యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్స్ ఏం చేశాను, టెలిగ్రామ్ ఉన్నది, ఇంకా నేను ఒక యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్ కూడా చేశాను. నాకు ఎంత ఈరోజు చూశాక మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక్క వీడియో, ఫస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ చేసిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో, నాకు ఏం చేయండి అంటే, మీరు సివిల్ క్రియేటర్స్ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టే యాక్సెస్ ఇచ్చాను కదా, అందులో ఏం చేయండి అంటే, మీరు ఇట్లా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు నాకు పెట్టండి, స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి, అన్న నేను కంప్లీట్ చేశాను అన్న. నాకు కూడా బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటున్నా అంటే, మీరు యూట్యూబ్ షేర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, టెలిగ్రామ్ ఉంది చూడండి, అది చాలా బాగుంటుంది, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు టెలిగ్రామ్ అయినా ఎంకరేజ్ చేయండి అబ్బా. టెలిగ్రామ్ అంటే, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అంటే మీరు కంటెంట్ చూడాలేమో, టెలిగ్రామ్కి ఏముంటుంది చెప్పి, జస్ట్ ఒక వన్ క్లిక్ అవే బేసికలీ. టూ డేస్ టెలిగ్రామ్ అట్లీస్ట్ మూవీస్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, సింగిల్ ఒక క్లిక్తో జాయిన్ అయినారు, అట్లీస్ట్ ఒక పడి ఉంటుంది బేసిక్గా. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు సే టు మీ, టు మై హార్ట్ అండ్ టు మై బ్రెయిన్, అట్లీస్ట్ పడి ఉంటుంది అది బేసిక్గా. సో నాకు నాకు అయ్యో, నాది 1% ఛార్జింగ్ ఉంది. దెన్ ఓకే మరి, అట్లీస్ట్ జేఎన్జీపీలు వచ్చినా నాకు చాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ట్ విత్ జేఎన్జీపీ. ఓకే మరి, నా దగ్గర 2% ఉంది నేను ఛార్జింగ్, నేను తర్వాత మాట్లాడతా, రైట్ మరి. యా మరి, బాయ్. లెట్స్ లెర్న్ టుగెదర్ అండ్ లెట్స్ గ్రో టుగెదర్. థ్యాంక్ యూ, సైన్ ఆఫ్. యా, యా, టాటా టాటా. యా.